of our college every day, we see an age-old quote hanging up on the wall just before the entrance. The one that has knowingly or unknowingly inspired generations of dental students to just keep moving forward. A beautiful quote by Laosu which says, "The journey of 1,000 miles begins with a single step." With that, ladies and gentlemen, our distinguished dignitaries for the day, students, parents, teachers, and everyone's gathered here, a pleasant afternoon to you all. I am Dr. Akshara Nair. And I am Dr. Ashik Ibrahim. Together, we'll be anchoring this function today. With much pride and adulation, let me welcome you all to IGNACIO, the 16th graduation ceremony for the graduating class of 2023, better and much lovingly known as the Eugens. This ceremonial procession, led by our beloved principal, Dr. Rajesh Pillai, is about to make their grand entrance into the auditorium. We request everyone to kindly rise and join us in welcoming them. I request everyone to kindly rise. Here they come to the auditorium. Please put your hands forward for the final graduating batch, the Eugens.
I request the honorable dignitaries and the respected heads of the departments to join the graduates for a photo session. May I kindly request... May I kindly request the dignitaries to be seated in the front row. Join the graduates for a photo session. They'll be seated in the front row. Chalo. ഇതെല്ലാവരും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവരവരുടെ സീറ്റിൽ പോയതിനു ശേഷം മാം ദെൻ കോളേജ് പ്രൊഫൈൽ വീഡിയോ അറിഞ്ഞു വേണ്ട Ma'am, we'll just wait, no, ma'am.
Let us now take you through the journey of our beloved institution. The PMS College of Dental Science and Research is the first dental health institution in the state of Kerala accredited to the National Assessment and Accreditation Council of India under the University Grants Commission, Government of India. Ever since its inception, the university has grown by leaps and bounds. During this journey, spanning more than 2 decades, the college has flown past the ordinary and ascended a level of extraordinary that is simply beyond the norms, having grown to become an institution with a yearly intake of 100 students for the undergraduate course and also offering postgraduate courses in all branches of dentistry. Along with providing quality dental care, our institution has been regularly conducting continuing dental education programs, CDE, personal development programs, career and guidance, life skill programs, as well as various value-added courses to enrich the scientific, cultural, and holistic awareness and development of both students and faculty. May I now invite your attention towards the screen to have a look at the essence of our college and the vision of our Honorable Chairman. It all began with a dream to impart knowledge and experience. The inception of PMS College of Dental Science and Research had a cause to enhance the state's self-reliance in the field of quality education in dental medicine and surgery. Students to nurture their true self, maximize their inner potential, harness their opportunities, and to help them dream big. All this started with the creation of Kerala's first self-financing dental college, and today, 20 years later, the best dental college in the state. Come, let me show you how. When I first entered the campus, I was greeted by welcoming seniors, enthusiastic peers, and an impressive faculty. All my worries vanished as I realized that classes here were not. Instead of large lecture halls, we had our class all groups of 5, each with a dedicated faculty. The groups sat together in small round tables. And the best thing of all, our classes and labs were combined. Learning at PMS was not confined to classrooms, and ensured that with the dental camps organized regularly, world challenges. On the academic curriculum. The hostel was our home away from home, a safe and comfortable space to unwind and rekindle. With 8 specialized PG departments and 5 advanced dental clinics, PMS offered me wide possibilities to learn and explore modern dentistry. I knew that when I graduate from here, I would not be surprised at the growing pace of medical innovations because we had cutting-edge technologies and most modern treatment facilities here in our campus. Apart from the state-of-art infrastructure, modern amenities, and a dedicated staff, the campus offered me an opportunity to think out of the box. Several
platforms to support arts and sports provided us ample time to take a break in between the hectic schedule to enjoy life and recharge our batteries. Being Kerala's first NAC accredited self-financing dental college, PMS provided us the spark to ignite the passion within. And results have shown that both in academics and extracurricular activities, we always emerged enriched. Here at PMS, we had a comprehensive clinical system which made sure that from start to finish, the entire procedure a patient undergoes is handled by the same dental surgeon. PMS not only gave wings to my dreams but also helped me fly high. The best part of being a dentist for me is to see the patient smile in the end and leave the dental chair happier than before. The moment of ultimate joy and satisfaction is what inspires me. PMS empowers me to be the best that I can be. Let us take this opportunity to extend a warm welcome to each one of you to this grand celebratory moment with a welcome dance that the talented students of our college have meticulously crafted. Without further ado, please join us in giving our dancers a warm round of applause. Dance, then dignitaries will sit, then silence, then prayer. Sada palaya
അനഘരാസരാത്രി ലയപൂർണമായിരാ പ്രേമോദാരനായി അണയൂ നാഥ. ഹംസദൂതിലുണരും നളഹൃദയത്താളമോടെ ദമയന്തിയാടുമാലോല നടന വേഗങ്ങൾ തൂമഴകിൽ. വിളക്കിന്റെ തങ്കനാളങ്ങൾ പൂത്തുനിൽക്കുന്നിതാ, വിളക്കിന്റെ തങ്കനാളങ്ങൾ പൂത്തുനിൽക്കുന്നിതാ. തിരയിളക്കുന്ന മഞ്ജുവേഷങ്ങൾ നൃത്തമാടുന്നിതാ, തിരയിളക്കുന്ന മഞ്ജുവേഷങ്ങൾ നൃത്തമാടുന്നിതാ. പ്രേമോദാരനായി അണയൂ നാഥ. कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा।
मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। तननना तुम, तननना तुम, तननना तुम, तननना तुम, ताना तेरे ना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तदिया नदी दर तना देरे नोम, तदिया नदी दर तना देरे नोम, तदिया नदी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। गई पर घट पर भरन भरन पनिया दीवानी, गई पर घट पर भरन भरन पनिया। नैनों के तेरे बाल से मूर्छित हुई रही अनिया, झूम बनी रे बनी मैं तेरी जोगनिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। Thank you, students, for that spectacular performance. I would once again like to request everyone to be kindly seated as we are about to begin with the ceremony. We would really appreciate if you could kindly turn the silent mode on in your mobile phones. Parents, please make sure you do not block the view of the photographers while taking the pictures. Thank you. check check
Check, check, check. I would like to request the owner of the vehicle with the registration number KL01BQ3177 to kindly move their vehicle. Once again, I repeat, KL01BQ3177. The owner of this vehicle is to kindly move the vehicle from the spot. May I request our principal and chairman to escort our chief guest of the day, Shri Jeremic George, IAS, District Collector Trivandrum, and guests of honor, Dr. K. Satish Kumar Reddy, Vice President, Dental Council of India, Shri Gigi Thompson, IAS, former Chief Secretary, Kerala State, and currently our Career and Academics Advisor, Dr. Rupesh Suresh, Professor, Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Malabar Dental College, onto the dais. May I also request Dr. Sudeep S., Associate Dean Faculty, and Dr. Arunama PR, UG Director, to occupy their respective seats on the dais. Today, we are saddened by the demise of Dr. M.S. Swaminathan, the father of Green Revolution in India. He was a prominent agricultural pioneer who made significant contributions to the field of agriculture and food security. His work in the 1960s helped transform India from a food deficient nation to a self-sufficient one. Swaminathan's dedication to improving crop yields and ensuring food access for all has left a lasting legacy, impacting not only India but also global agriculture. Let's observe a minute of silence in honor of the noble departed soul. I request everyone to be seated.
Like they say, one song can change a moment, one idea can change the world, one step can start a journey, but a prayer can change the impossible. As it is customary to invoke the blessings of the Almighty before any auspicious occasion, I would like to invite Diya Shamnath from the Genesans batch to render a soulful prayer to grace this gathering. എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ എൻ്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ കൃപ ചൊരിയണമേ പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ പുല്ലുമാടവും പൂമണിമേടയും തുല്യമായി തരും ശക്തിയും നീയല്ലോ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ. Everyone, please be seated. I thank Diya Shamnath for lending her melodious voice light on our hearts once again. May I now request Dr. Sudeep S., Associate Dean Faculty, to kindly deliver the welcome address. Beloved Chairman, Dr. P.S. Taha sir, respected Chief Guest of the Day, Sri Jerome George, IAS District Collector, Trivandrum, esteemed Guest of Honors of the Day, Dr. K. Sadish Kumar Reddy, Vice President, Dental Council of India, the young and vibrant Professor Dr. Rupesh Suresh, most beloved Principal Dr. Rajesh Pillai, respected Gigi Thompson sir, IAS, former Chief Secretary, beloved Dr. Arunima, Director, UG Studies, my dear proud parents and ever-loving students. Good evening all. A very warm welcome to all present here today. This is the day of celebration, a day to recognize hard work, dedication and achievements of our young graduates. On this auspicious day, PMS College acknowledge each and every one of our graduates. We, the PMS College, offers heartfelt congratulations for your hard work and determination. We encourage you to embrace new challenges and meet them with strength and courage. Remember that the skills and knowledge that you have gained at PMS are value assets that will serve you well in all areas of your life. To accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Let me take this opportunity to welcome all distinguished dignitaries and proud parents and each and every one present here to this memorable function. I'm really honored to welcome our Chief Guest of the Day, Mr. Jerome George, IAS, District Collector, Thiruvananthapuram, who joined us today to grace this occasion. Thank you, sir, for your valuable presence. I take this opportunity to welcome our dear and beloved chairman, who is the guiding light and a great visionary who supports us for every wonderful moments in this institution. We all welcome you, sir, for this auspicious function. On behalf of PMS College, I welcome our guest of honor, Dr. K. Sadish Kumar Reddy, Vice President, Dental Council of India, to this gathering. Welcome you, sir, to this function.
I welcome young and vibrant Professor Dr. Rupesh Suresh, who is an inspiration to all youngsters here today. Welcome, Dr. Rupesh, to this memorable occasion. I would like to welcome unwavering leader, a person who supports and guides us in all means, our beloved principal, Dr. Rajesh Pillai, to this function. Welcome, sir. The most valuable person and a treasure to our college, our beloved Gigi sir. On behalf of everyone present here today, I welcome you, sir, to this auspicious occasion. A visionary and a perfect guide to PMS, respected Aib sir, on his absence, on behalf of PMS, a warm welcome to you, sir. I welcome our beloved UG Director, Dr. Arunima, to this function. Last but not the least, the most important for us, the proud parents. On behalf of PMS and myself, I welcome each and every parents and young graduates to this program. A warm welcome to dear students, faculties, non-teaching staffs present here today. Welcome to you all. Thank you. The green saplings given to our chief guests and guests of honor are part of our green initiative. Thank you, sir, for your delightful welcome. I would like to request our beloved principal, Dr. Rajesh Pillai, to address the gathering. Respected Chief Guest of the Day, Sri Jeromic George IAS, District Collector Trivandrum, beloved Chairman of PMS College of Dental Science and Research, Dr. P.S. Taha, distinguished guests of honor, Dr. K. Satish Kumar Reddy, Vice President, Dental Council of India, Dr. Rupesh Suresh, Professor, Pediatric Dentistry, Malabar Dental College, Sri Gigi Thompson, Sir, IAS, Dr. Sudeep S., Associate Dean Faculty, Dr. Arunima PR, UG Director, Teaching and Non-Teaching Faculty, invited guests, today's graduates, and my dear parents. Ladies and gentlemen, esteemed faculty members, it's indeed a moment of immense significance and celebration as we gather here for our 16th convocation ceremony of our institution. Distinctly, this day marks the culmination of an years of dedication, hard work, and perseverance by our talented graduates. It's a momentous occasion, not just for them, but for our entire dental community. As we reflect on this journey, we are reminded of the profound commitment it takes to excel in the field of dentistry. Our graduates have spent countless hours in classrooms, laboratories, and clinical postings to hone their skills and knowledge to become the healthcare professionals they are today. They have learned the intricacies of oral diseases, ailments, and their management, developed the art of patient care, and acquired the ethical values that ultimately define a dental practitioner and, above all, an emerging undergraduate practitioner. But let us not forget that this achievement would not have been possible without the unwavering support of our institution, teaching faculty, and mentors who have guided our graduates throughout their undergraduate journey. Your dedication to nurturing the next generation of dental professionals has played an instrumental role in shaping the success of this batch. Today, we also extend our gratitude to the parents and families of our graduates. Your support, sacrifices, and belief in their dreams have been the foundation upon which their careers will be shaped. Your presence here today is a testament to the love and encouragement you have provided at each and every step of their life. Our distinguished guests who have joined us for this momentous occasion, your presence and words of encouragement will definitely inspire and motivate the students of coming generation and the student community assembled here, and underscores the significance of the dental profession and its importance to the society at large.
Your expertise and experience will further galvanize us to continue pushing the boundaries of excellence and further improve upon oneself. As you receive your well-earned degrees today, remember that you are not just graduates of PMS College of Dental Science and Research, you are ambassadors of the dental profession. You carry the reputation and legacy of this institution with you, and it is your responsibility to uphold the highest standards of ethics, competence, and professionalism. In conclusion, I would like to offer my heartfelt congratulations to the graduating batch of 2023. You have worked unremittingly to reach this milestone, and your future is filled with immeasurable opportunities to make a constructive impact on our nation through your hard work. I encourage you to approach your careers with keenness, zeal, and an obligation to excellence. Embrace the challenges that lie ahead and use your skills to bring smiles to the face of countless patients. As you leave this institution and venture into the world, always remember the words of Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Once again, congratulations, and I wish you the very best of success and gratification in all your future endeavors. Thank you, and may today be the beginning of your remarkable journey. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words. Our chairman, Dr. P.S. Taha, an educationalist, visionary, and a stalwart in the field of dentistry, is a former faculty of Government Dental College, Trivandrum, and is also the managing director of Taha Medical Group, Abu Dhabi. Dr. Taha's rich experience and training from countries across the world has inspired him to introduce the most futuristic developments in the field of dentistry and dental education for the budding dental surgeons at PMS College. Our chairman received Lifetime Achievement Award from the Honorable Chief Minister of Kerala in 2022, as well as a Lifetime Achievement Award from Savitha University, Chennai. His commitment towards dental education and solidarity to the dental fraternity is testament to the PMS motto of the dentist, by the dentist, for the dentist. Sir, we humbly request you to address the gathering. Honorable Chief Guest of the Day, Jerome George, IAS District Collector, Dr. Satish Reddy, Vice President, Dental Council of India, other dignitaries on the dais, off the dais, my dear students, parents, teachers, a very warm welcome to PMS College of Dental Science and Research. Today is yet another memorable day for PMS family to conduct the 16th graduation ceremony of our newly graduated dental graduates from PMS College. At the outset, I would like to thank Sri Jerome George, the District Collector, for taking time to come and join us for this function. Thank you, sir, for your kind presence here. Also, I would like to thank my friend, Dr. Satish Reddy, Vice President of Dental Council of India, and he is a colleague, in our profession, and he has taken time to travel all the way from Hyderabad and coming here and spending time with us to honor this occasion. Thank you, Dr. Satish Reddy, for being with us today. I also thank all the parents who have taken too much, importance to attend this function, because 5 years their children have strived here to get their professional qualification, and today they are here. And I thank each and every parent for being with us today and supporting us all the years with their wholehearted support to the PMS family and
I know you are all members of the PMS family, but you are not, from today you are not, going away from the PMS family. You will still continue to be with us, and I expect all the support in the future as well from the parents and the students and the graduates for the success of this institution. Today we are welcomed with a mind-blowing welcome dance by our students. It was really a fantastic performance by our students. I congratulate all the students and also the Dr. Arunima for organizing this wonderful event for us to make this the beginning of the event a wonderful and very mind blowing experience to this graduation ceremony. I like to congratulate our graduates who have successfully completed their journey in dental education. Your commitment to learning and your passion for dentistry have brought you to this moment. Today, you embark on a new phase of life as professionals in the field of dentistry, and the world eagerly awaits you the positive impact which you will make in the nation. Our college has always been a hub of innovation and excellence in dental education. We take immense pride in our faculty who have not only imparted knowledge but also instilled values of compassion and empathy, qualities essential in the field of healthcare. As you move forward, my graduates, in your career, remember the importance of not just treating, but treating with care and respect. That is what my message to all the graduates from here, all doctors. Our patients are coming to you, they are innocent people. They are coming to you for help. Do the help with honesty and integrity. Never ever cheat any patient. Don't ever mislead a patient and for money or any other benefits. That is probably is the success of my life. I never ever, whatever is possible best in life I will do for the patients, but I never ever exploit a patient in my life. I have never done it. If ever anybody has no money to pay, I will do it free for them, whatever is possible. This is the message I want my graduates to take with them in their career, in their life. The field of dentistry is evolving with new technologies and techniques constantly emerging. It is essential to remain committed to lifelong learning and professional development. As you leave our institution, I encourage you to continue your education, explore new awareness, and contribute to the advancement of dental science. You are entering a noble profession, one that has the power to transform lives by improving oral health and enhancing smiles. Remember the impact you can have on your patients' well-being, confidence, and quality of life. Be compassionate, be ethical, and be advocates of good oral health care for your communities. I also want to express my gratitude to the parents and families who have supported us throughout their educational journey of your wards. Your encouragement, sacrifices, and unwavering belief in their potential have played a significant role in the success, and I request each one of you to give us your continued support for the excellence of the institution. Today is not just a graduation but a new beginning, a chapter of endless possibilities. The world needs dedicated and skilled professionals like you, and I am confident that you will rise to the occasion and make a positive difference. I also thank those graduates who have carved a niche in our journey in the excellence in the profession. Congratulations to the class of 2017, and I wish you all the very best in your future endeavors. As you go out into the world, remember that the foundation you have built
here in PMS Dental College will support you in all your endeavors. Thank you, and may your journey be a bright and fulfilling as the smiles you will create. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your dynamic words and pearls of wisdom. I'm pretty sure your advice will resonate in the hearts of our dear graduates. Light is a universal symbol of truth, knowledge, and understanding. It acts as a guide, keeping us from stumbling in the dark. And on that note, we'd like to begin the event with the ceremonial lighting of the lamp. May we kindly call upon our chief guest, Sri Jeromic George, IAS, guests of honor, Dr. Satish Kumar Reddy, Dr. Rupesh Suresh, Sri Gigi Thompson, Dr. V. I. Varghese, and all other dignitaries on the dais to kindly step forward and light the lamp as a symbol of the formal inauguration of the ceremony. Thank you all. Please be seated. Sri Jeromic George IAS of the 2015 batch is the District Collector of Trivandrum. His earlier posts held include Assistant Collector Kannur and Sub Collector Ottapalam. He has dedicated his valuable service in several departments, including the Directorate of Sports and Youth Affairs, Kerala Maritime Board, Registrar of Cooperative Societies, Kerala Youth Leadership Academy, Sports Kerala Foundation, and State Land Board and Commissionerate of Land Revenue. Sir, may I request you to kindly address the gathering. Respected dignitaries on the dais, the Chairman, Dr. P.S. Taha, Principal, Dr. Rajesh Pillai, former Chief Secretary and currently Advisor, Sri Gigi Thompson, Dr. K. Satish Kumar Reddy, Vice President, Dental College of India, Dr. Rupesh Suresh, Dr. Arunima, other respected dignitaries on the dais, the parents as well as all the students who are graduating today. First of all, I would like to thank PMS Dental College of Science for inviting me for this program. It's not every day that a district collector comes to has the opportunity to actually inaugurate a graduation ceremony, and I sincerely thank for giving me this opportunity, the entire college for giving me this opportunity. It's also my first time in this college as well, and I greatly appreciate the extraordinary effort that has been put in the last 20 years or so for building this institution from ground up. And so in that regard, the management as well as the faculty, I would
So I would, as district collector and as behalf of district administration, I would like to thank them and congratulate him in this regard. When I first came here, actually, and when I sat there on the front row, the first thing that actually struck me was that almost everybody who are there on the dais today, who are going to graduate today, almost everyone is a woman. Almost everyone is a lady here, and out of my curiosity, I just asked the chairman, is this an all-women's dental college? And he said, no, it's not an all-women's dental college. So, and therein where I want to point out here is this, that is the remarkable progress that women have made in the last 20 or so, the decades or so. And I think this is a salute to women power and to how women have actually progressed, and how the college has actually created an ambience, in such a way that, women can flourish and nourish and, get all the opportunities that is possible to, achieve professional excellence. In that regard, I would just like to mention here three things that I think, three messages, small messages that I want to give to all the graduates here who are graduating here today. The first thing that I want to say is, the first message that I want to deliver is that you should embrace failure. We should celebrate failure as much as success. In fact, more than success, we should celebrate failure. We're all not made out of successes, we're actually made out of failures. It's our failures which mark us, it's our failures which actually shape us, and actually that when we, on this joyous occasion, on this day, which is actually a day of victory, a day of when actually we are celebrating victory and the fact that we have passed out and we have actually graduated, it's not our victory that we should celebrate also, but out of this tip of the iceberg, that victory that we see today is actually comprising of all the failures that you have had in your life. It's your failures that have actually brought here to this moment. So I would request all the graduates here to actually, more than success, it's actually your failures. You should embrace them, you should celebrate them. Just like you celebrate your birthdays, you should celebrate your failures as well, because it's your failures, it's those milestones in your life that are actually the turning points in your life. And it is those failures that actually make you reach to whatever destination you want to reach. So never disregard your failure, and only when you celebrate and embrace your failure, angane maatrayana, when you actually learn things. That's the only way, when you actually learn from your failures. So that is the importance of failure. ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അംഗീകരിക്കാതെ ഇരുന്നാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. When you don't accept your failure, that is the biggest failure. So keep that in mind when in times to come. Even I actually am just a product of failure only, and that is what I am coming here and actually speaking, not as a representative of success but as a representative of failure. So keep that in mind always. Another thing that I want to point out here, and which is something that actually struck me, was the video, and the key word that the chairman's address that was there in the video that was shown in beginning, that this entire institution just began with a dream. So the importance of a dream, I think nobody will disregard that. Everybody understands that dreaming is very important, and not only should you dream, you should dream big. So great things can have only been achieved because you dream great things. Your dreams should be as great as how much you want to achieve. So the scale of dreams is what decides your scale of achievements. That scale you should never forget. I'm sure you learn a lot of scales in your dentistry science and all. So you understand the importance of size and dimensions. The size of your accomplishments would certainly be the biggest defining factor, is the size of your dreams. So keep that in mind. Be ambitious in this regard. Never actually hesitate to dream, because dreams are free actually. It's what you dream inside your head, what you conceptualize is what finally actually materializes, or finally you realize. So keep that always in mind. Here on the days we have the former Chief Secretary, Gigi Thompson. It's actually for me a fanboy moment actually, because when I had joined service, Sir was Chief Secretary, and by the time I had become I had come for my training in Kannur as Assistant Collector, he had by that time retired actually, and so I never had actually had an opportunity to work under him, but nevertheless all my batchmates, otherwise also my predecessors, as well as everybody in the cadre, by and large, say one person, if they want to put forward an ideal bureaucrat, somebody who truly exemplifies what a visionary bureaucrat should be, that is Sri Gigi Thompson. So I think in that regard,
I mean, just a small example would be the Vinyam port that all of you know, all of us is soon coming to reality, is soon coming to fruition and reality. And that port, the foundations as well as the dream of having the port was all conceptualized during Sir's tenure and how Sir put it forward. So that is the idea and the power of dreams. And that dream, as just like your chairman had the dream of establishing this institution, same dreams, similar dreams you should also have for your life. It does not matter what the dream is. Only thing that matters is it is ambitious and it is big and it is bigger than you. That matters. So please keep that in mind. That's the second thing that I want to say. And as the chairman had pointed out, when you dream, you should also dream ethically also, because without ethics, and this being a noble profession, you should never disregard your nobility and the ethics that come along with this. Because in your dreams and when you think of something big, you should not become greedy. That's the key difference. It's a very fine line, having a big dream and becoming greedy. So keep that in mind, so that when you dream big, dream ethically, at the same time don't become greedy. The third thing that I want to put forward here is that, as has been pointed out, that you should become a lifelong learner. That's very important in today's time. Be it anybody, be it for that matter a bureaucrat or somebody like me, or for that matter all of you who are going to graduate today. Just because you have graduated and just because you've got a degree, that does not mean it is the end of the road. ഇവിടെ ജേർണി അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ തുടക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There's a lot more to learn, and actually you learn a lot by doing, by your experiences. Particularly in my job, actually whatever we learn by doing is actually what makes us as a good bureaucrat. So therefore, in your profession, what you learn through your experiences is going to define you, is going to shape you, and actually is going to be the key determining factor of your professional excellence and the name that you're going to carve out for yourself in this field. So therefore, please keep that in mind, that please be a lifelong learner. As many opportunities as you can, you should refresh yourself, be abreast with latest technologies, new methods of dentistry science as much as possible, because only then you will ensure that you're not out of date. You are in line with whatever the recent updates are, with the new researches, new research methodologies, and with the new achievements and new discoveries and technologies that have been discovered or been put forward or been invented. So keep that in mind, so that you can really do well in your life and in your professional career. Just before I finally end my speech here, I just want to mention mention an anecdote. Actually, one of my batchmates' anecdote. He is also a doctor. His name is Dr. Raja Ganpati. He is from Tamil Nadu. He studied in Stanley Medical College. He is a gold medalist. So he actually ella varsham gold medalist aayirunnu. He topped his class every year. Ella varsham class topper aayirunnu. Idellam kayinjittu he decided to study for civil services. Again oru lifelong dream aayirunnu, childhood dream aayirunnu. So adunde civil service il poi. So he studied for civil services, പഠിച്ചു. അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതി. ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട് എക്സാം പരീക്ഷ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി. ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പ്രിലിംസിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തോറ്റുപോയി. ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നോ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ. ഹി അഗെയിൻ സ്റ്റഡീഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതി. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിലും വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഹി ഫെയിൽഡ്. അഗെയിൻ ഹി ഫെയിൽഡ്. സോ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല. പേരൻസ് വെർ സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ടൈം വീണ്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതും വീണ്ടും തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഫെയിലായി. 3 times കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫെയിലായി. അങ്ങനെ ഓരോ തവണ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഹി കീപ്സ് ഓൺ ഫെയിലിംഗ്. ദെൻ ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗിവ് ഹിസ് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ്. സോ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഹി ഗേവ് ഹിസ് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ എഴുതി. അഗെയിൻ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഫെയിലായി. സോ 4 times എഴുതി. എല്ലാ തവണയെല്ലാം ഹീസ് ബീൻ ഫെയിലിംഗ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി തോട്ട് ഇതെല്ലാം ഫെയിലിയർ എല്ലാം ആയ ശേഷം, പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ഹി തോട്ട് ഇനിയിപ്പം കഴിഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഹി വാസ് വെരി ഡിപ്രസ്ഡ്. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പം, ചെന്നൈ തന്നെയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ദെയർ ആൻഡ് ഹി സോ ഒരു സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഒരു പുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോ വീട്ടിന് പുറത്ത്.
So what is this ഒരു പുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോ, ഒരു ന്യൂ വെഹിക്കിൾ, ഒരു ന്യൂ കാർ his father has bought. And so his father told him that I know you have failed, പക്ഷേ this is for celebrating your failure. നിങ്ങൾ 4 തവണ തോറ്റുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോ I have bought for you. It is not only for you, it is for your brother also. And നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്, you can use it and travel. And so he was shocked. And one thing his father told, that is that one more thing, അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ദാറ്റ് ഇത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ച് പോകണം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. ആൻഡ് 4 വർഷം നീ തോറ്റുപോയി, അതും കൂടെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലുള്ള വിൻഷീൽഡിൽ വെൻ വി റൈറ്റ് യുവർ നെയിം, ഈ വണ്ടി ആരെയാണ്, ഡോക്ടർ രാജ ഗണപതി, അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജ ഗണപതി ബ്രാക്കറ്റിൽ MBBS കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ IAS കൂടെ എഴുതണം. അത് അടുത്ത വർഷം ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ IAS ഉണ്ടാവണം. അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി. അടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയറായി. റൈറ്റ് നൗ ഈസ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കാഡർ, ഈസ് മൈ ബാച്ച്മേറ്റ് ഓൾസോ. ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫാദർ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി ഡ്രീംഡ് എത്തിക്കലി, he did not give up, is that finally how he was able to materialize his dreams. And he was a lifelong learner. 4 തവണ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ ഓരോ തവണ he learned something. That is the only reason why he achieved and succeeded in his 5th attempt. So please keep this in mind, all of you. I wish all of you the very best. I hope one day, one of these days, I might come and bump into your dental clinics and get my teeth done or something. So hopefully we'll see you all in some other occasion or the other. Thank you all very much, and I would really congratulate and appreciate all the parents for making all such fine graduates here. Your products is what we are seeing here today. So congratulated and appreciate everyone and the faculty and the management all. Thank you all very much. Thank you, sir, for your inspiring words. May I now request our esteemed chairman to present a memento to our chief guest. Thank you, sir. Our guest of honor, Dr. K. Satish Kumar Reddy, is the Vice President of Dental Council of India, President Andhra Pradesh State Dental Council, and member of Health Reforms Committee of his state. He has carved a professional niche as an orthodontist practicing for the past 35 years. Sir was unanimously elected as member of Dental Council of India by the NTR University of Health Sciences in 2009 and has since served DCI for the last 12 years. With his active participation, a massive oral health awareness program was organized with the Colgate India Limited and Government of Andhra Pradesh, where about 45 lakh school-going children were educated on good oral health habits and received free dental kits as part of this initiative. It is indeed an inexplicable privilege to have a personality of such stature in our midst on this occasion. With that, I'd like to request Dr. Satish Kumar Reddy to kindly address the gathering. Honorable Chief Guest of the Day, Judge Garu IAS, my old friend, Dr. Taha, Chairman PMS Dental College, Thomas Garu, ex-Chief Secretary, Kerala, and other decorated dignitaries on the dais, faculty of PMS Dental College, and in specific, the young graduates who are taking away their degrees today and their parents. First, my wholehearted congratulations to all graduates and their parents. It is their hard work and the support of the parents, both. And one thing, before I tell something,
all you children who are taking away the degrees, just remember in your mind that on earth, but for parents, there is nobody who will cherish your growth. They are sitting with you, that is the greatest moment, and you are with your parents here in this celebration. And when I am coming from the dental council, people expect me to talk something about dentistry. They want to know what is happening, what is our future, and what is the gossips around, how true is our future. These things you want to know. First, even though I am close friend to Chairman Taha sir, it is 20 years we first met, I have not visited this place. He has built an amazing institution, and really, sir, my wholehearted congratulations to you. Being in this post, I must have visited not less than at least 100-150 colleges. I would see one of the top class colleges this in the country. No exaggeration on it. And coming to the point too, I don't know how many graduation days I have attended, but you guys, what is the theme? IGNACIO. Really very aggressive theme, and it's a great show, I'll say. It's one of the best shows I have seen in my life. So coming to the point, okay, these are all the happenings around. So when you are taking away the degrees, there will be different thoughts in your mind. You are all young brains, around 23 to 24 years, and you have put all your efforts to graduate yourself, and at the same time, your parents have put all their money, their time, their commitment to you. So you will be thinking so many things, there will be distractors around you telling some nonsense, because this is a generalized talk. I always try to tell you, stay near the truth. You don't have to be in, hallucination and false dreams. As our chief guest said, be in good dreams. What are good dreams? What are bad dreams for us? See, the bad dreams are the generalized talk. The other day, your principal called me to invite to this occasion. Simultaneously, he was discussing about the dentistry, demand for dentistry, and admissions. Same thing, morning I was sitting with your chairman, I was having a tea. Sir was talking, what is happening? Why so many colleges are opened in the country? Why, the saturation in dentistry? It's a hard fact, nothing to run away from it. We have to understand the fact, fight it out. This is the discussion. For that reason, I am raising it. Probably your seniors, your juniors, so many people talking. What is your future? There is no future. Why you joined? Absolutely bullshit. Don't hear to all that. Absolutely bullshit. You are seeing me a 35 years working person before your eyes. First, we have to realize what we have. Don't think about what others have, and what we can make use of this and reach to the goal what you are. I started my life like a simple man like you. I am from a small village background. My father is a doctor. Whatever I am today is because of this profession, nothing else. People say there is a lady behind you, there is a father before you, there is a mother on the side, all are there. But today, whatever I am in the society is because of this profession. This is my father, my mother, my wife, my child, everything. Then secondary is that. Because this has given me everything, otherwise you would have not called me here. I don't feel ego about it. I feel great about it. For the reason, I have seen my father as a practitioner. He has a very big name. Recently passed away. He used to see till his death 200 patients a day in a small village. So we belong to such a profession, such a noble profession.
we are a fraternity of medicine. I don't know whether we believe in God or not. I don't say that is individual faith. But I must have done something good in my earlier life. God has put me in such a noble profession. I always feel proud of it. Even today, I am about to retire. Every minute when I practice on a patient, that moment is the best moment in life. Neither my money, neither anything on life will give you that. This you realize. You should enjoy that moment. See, unfortunately, world has changed towards thinking, everything we connect to economics. Money is needed. I don't say without money, you would have not studied in such a good college. Money is needed. But we should not give so much importance to only financial aspect, like life and death. Your mother and father are important to you. Your wife or husband or children are important to you. Your social status is important to you. Your life is important to you. All this, money we created, now money is playing with us. We should understand this. Just because, a pawn fellow makes more money, we can't sell pawns. You don't have to feel bad about it. Don't connect your life to always money. Don't connect your life always to a specialty which is in demand. You see, they keep changing with time. When I was studying, orthodontics was most sought specialty. Ranking first in the state, I was planning to join oral surgery because that's my passion. Because those days, we had only 4 seats, 1 per the subject. Oral surgery was not available. So, it's like that, now endo is on top. It doesn't mean that other specialty. See, in body, every organ is important like that. Every specialty has its own value. My periodontist earns more than me. That doesn't mean somebody has to be always recognized with a financial growth. Because we have artificially, we came to a mind, somebody comes in a Mercedes, feel happy, he's a big man. Nothing like that. You are big for yourself. Your profession is big for yourself. After all, till your death, you are going to be with this profession. Yes or no? Along with your parents, wife, and husband and children, more are women here. Who will come with you? And this profession will stay till your death. So understand the importance of it. And dentistry is a skill-based profession. And this saturation is there everywhere. Is it not there in engineering profession? There are about 13 to 14 engineers in my family. Nobody is working. But my brother's children and all that, only 1 or 2 recently got the job. So saturation is everywhere. But saturation is not a guide. That profession has to be said, it has gone. Can I ask a small question? Yes? Are we by choice on this earth or by chance? Can you be louder? By chance? Okay. If there would have been a choice, my choice would have been different, your choice would have been. You may say I should be daughter of Shah Rukh Khan. I would say I would be born somewhere else. So, we are by chance. Everything happens by chance. When we accept that, why are we thinking about something else, Somebody is making more money, why not that? Never have that thought in. And one more thing, even today, there are 4 orthodontists who work with me. If you are reasonably skill-based, I don't say the best also, reasonably, I would assure you a wonderful life. I don't assure you, to live like some big film star, but a decent, respected life is assured. All that nonsense don't hear. I will just give you some statistics. As on today, as per the most of the statistics, there is only 8% of the Indians are going to dentists. As on today available. But as far as I think, that was old statistics, maybe 13 to 14. What about the remaining 85? And Indian economy is booming. Indian economy is
improving. People affordability is increasing. And there is so much of untapped, which is now on social media, other things, all are tapping that untapped area. So there is no, if you are reasonably decent in your skills, there is no death for your future. Just remove that. I am a live example. I have seen world, I have seen dentistry, one extreme to the extreme, and this is my assurance. I am 100% sure I will not fail in this. Point number 2. So there is some change. You may say, sir, about 30 years back, your life was different. Now it is difficult for us. Okay, there is a difference. Those days, when we qualified, patients used to run to us because there are no doctors. 35 years back. So whether you are competent or not, people were coming to us. Now, there is little competition, they expect you to be competent. So now choice is, you want to live like a competent people or incompetent people? Everyone want to live like a competent person, no? Then there is no problem. Those days, some people who are not competent also were surviving. Now that chance is not there. So everyone try to be hardworking, try to be, best at your level. Nobody is the best. Give your best to the patient. So now in your mind, point number 1, dentistry is a nice profession. 2, we are not badly placed. We are in a noble profession. Comes to the third point. You just graduated. It's a very lovely moment in anybody's life. Having a nice cap and a nice photograph. And, you feel that you have become an independent doctor. But nothing comes free on this earth. Everything comes with a price. Today the price is your responsibility. Till now, you were a student under the supervision of one of your senior colleague. Now you are an independent doctor licensed to work on a human being. If somebody has 1,000 crores also, he will not have license to work on somebody. From today, you have a license to work on a human being. Okay? With that, the enormous responsibility comes on to you. You should keep in mind. There is nothing wrong if you don't know something to refer to your colleague, your classmate, senior. Even now I do that. I'm not perfect in everything. It's not that my seniority or my post gives me license to, cross the nature. We fail at many places. As our chief guest said, failures are not failures. They make you stepping stones to success. So there is nothing wrong. The patient will respect you. This is one important thing from professionals I am telling you. Don't experiment on the patient. When we don't know, don't know. There is enough, we can work in the known area. And the last advice, very serious piece of advice is, I am not a person who says, when we were studying, my parents used to say, our days we were best, you people are waste. And some other saying that, I don't believe in that. Evolution is a continuous process. My father was best at that time. I am best at my time. You are best at your time. That's how I believe. It's a continuous evolution. It's not that generation is good, this generation. It's an evolution. And you are best at your time. But because of the change of socio-economical status, when my father graduated, the day he has completed his medicine, he was exposed to so much of medical, profession. He was able to practice from the first day. At our time also, we were not that bad. Today, what is happening, because of the evolution, our age, a person maturity age is delayed. Olden days, my parent days, maybe I've taken little more time, another minute I'll take. Sorry to keep you holding. So they were more matured at 20, maybe our time 20 to 23. Your time, it needs little more time. Lagging by 5-6 years because of comforts that has come. A person who is walking for 10 kilometers to school, going by a cycle, is definitely more stronger than a person who travels by a car. Yes or no? So I don't say that is wrong with you. That is an evolution. So you need little more time. And basic graduation is not sufficient for you to come into practice.
Just remove that thought. Whatever is the issues at home, whatever your personal issues, immediately don't jump into the practice. You have to do some post-graduation. I'm telling you, our time, graduation itself was very strong. Post-graduations were not that strong. Today, graduations are okay, but post-graduations are very good. Every college who is offering post-graduation, the content and the design is so good, it will car you very well in life and practice. So this is my last piece of advice. Aim for post-graduation, do in a good college, aim for a good college like this, and I wish you a wonderful time ahead. God bless you with all good to you and your parents. All the best. We thank you, sir, for those profound words of wisdom. May I request our respected chairman to present to him a memento on behalf of the PMS family. Our next guest of honor, Dr. Rupesh Suresh. Thank you, Jeromic sir, for being with us. Our next guest of honor, Dr. Rupesh Suresh, is a pediatric dentist, teacher, but more notably, he's a triathlete. Presently, the chief dental surgeon at the Dr. E.G. Suresh Memorial Dental Home, Alappuzha. He is also a professor at Malabar Dental College and Hospital and director of the Alpine Sports Center at Alappuzha. Dr. Rupesh completed his BDS from Manipal College of Dental Sciences in 2002, followed by MDS from Rajamuthaya Dental College and Hospital, Annamalai University in 2006. Despite being a practicing dental surgeon, this did not stop him from following his passions and excelling in the field of sports. He has completed numerous marathons, including the Wagamon Ultra Marathon, Swimmathons, and recently he has received the coveted titles of Ironman Estonia and Ironman Sweden, comprising of a challenging feat of 4 km sea swim, followed by 180 km cycling and 42 km run to be completed in just 16 hours' time. We commend you, sir, for achieving what most of us can only dream of. May we request you, sir, to please inspire our graduates and audience. Respected chief guest, most respected chairman of PMS Dental College, Taha sir, Vice President of the Dental Council of India, Satish Kumar Reddy sir, esteemed dignitaries on the dais, respected senior faculty members, proud parents, and my dear students, friends. We are colleagues now. So, at the outset, let me say that I am humbled to be standing before you, and I would like to profusely thank PMS Dental College, the management, for giving me this esteemed opportunity to stand before you and address you for a few minutes today. Second, let me take this opportunity to proudly congratulate the proud parents and the budding dentists and graduates who are here today, who are sitting here. My heartfelt congratulations to you all today. Thirdly, let me tell you that I am not going to be talking to you anything related to dentistry. You would have had 5 years of that. A lot of people have spoken to you and they are probably going to be speaking to you about dentistry, so I'm not going to be talking to you about dentistry. But I'll just be sharing 2 messages with you which have been a part of my journey in life. Now, you would have noticed that I am probably the youngest person as the guest of honor to occupy the dais here today. Now, let me just establish the fact why.
The most popular sport on earth is, can anybody guess which is the most popular sport on earth? Broadest fan base, the broadest player base on earth. It's football or soccer. 80% of the world's population either plays football, either watches football, or you simply enjoy. Probably each and every one of us who are present here enjoy football in some form of the other. I belong to a sport. I am an athlete. I belong to a sport which is less than 0.01% of the world's population. And that sport is called Ironman triathlon. Now, why this sport is adorned by less than 0.01% of the world's population is because it is not easy to do it. It is the most or the toughest sporting event, single day sporting event currently on the planet. Ironman is the most difficult race, single day race on earth today. It comprises of a 4-kilometer swim in the sea, followed by 180 kilometers cycling, and then you have to do a full marathon, which is a 42-kilometer run in succession without stopping. Now, this is the reason why I stand before you on this podium while I occupy that less than 0.01% of people here on earth. So before this event, or before I came into sports or athletics as such, the only context in which I knew of Ironman was in the movies, the Avenger movies. So the first message that I want you to know is to learn to discover your passion. Now let me just tell you how I discovered mine. I had nothing to do with athletics, sports. I was all an academic. I was a nerd. I loved my food. Like most of you all, I probably would, work out in the gym once or twice whenever I thought so, very irregularly. I used to work in Pushpagiri Dental College, Pushpagiri College of Dental Sciences. I worked there for 14 years. Now about 8 years back, there was this inter-college event which was conducted by the management, wherein we had to participate. The different colleges were competing against each other. So dental college was one team. And somehow I happened to be the captain of the dental college team. All the colleges coming under the Pushpagiri Medical Society, the medical college, the dental college, all these colleges were pitted against each other in an arts and sports competition. So there was points for participating in each of the event in the arts and sports competition. You participate in an event, you get points, and all these points add up to your team points, team total. So then there was this event called marathon, which was a 5-kilometer run. So being the captain of the dental college team, I wanted, everyone to participate and win in the, all the events. So the marathon was at 6 a.m. When I arrived there, only I happened to be there from the dental college. No one else was there to participate. So in order to avoid losing participation points for that particular event, I ended up running that marathon, or I thought I'll walk it up. But to my surprise, I found I could run those 5 kilometers, and not only that, I came first that day. Now that was the turning point in my life. It was, to my own surprise, it was great. It was a great surprise to me that it was a discovery in my life, I should say. So from that day on, I stuck to it, and gradually over years, I metamorphosed into triathlon, and finally to this Ironman race, what I do other than dentistry today. So I want you to think about discovering your passion like I found mine in triathlon. So when you say, okay, this is something very complicated, you needn't think of anything complicated, expensive, or tough. You can start very simple. You can think of anything. See, you're all very young. You are just starting off. I'm sure in your school days you would have, or in your college days, you would have all participated in some form of extracurricular sports or any sort of activity in your school and college days.
And there must be some one activity which you found that gives you a lot of happiness, that gives you a lot of pleasure, that you think you enjoy doing. Now there you have your passion. Besides dentistry is what I'm talking to. Being dentist, our primary passion, our primary profession is always going to be dentistry. So, why this passion is important is that it should make you look forward to waking up every day in the morning energetically. You should look forward to the next day, and it should also keep you healthy, fit, and motivated. And if it does that, there's nothing like it. Now, like I said, how do you find your passion? If you have not already, when you think of, if you have not already participated in anything and you think you have not discovered your passion, you should start thinking about it. Like, I used to think about a lot of things. When I thought about yoga, I thought it is very boring for me. It is slow and boring. When some people say, when they think of swimming, they think that it is, the chlorine in the water might damage the skin. I'm scared of water. There are not enough, there is no pool in my town and so on. But when I think of dancing, it's very energetic. And I might like it, and there is a dance class near my house, and I might just do it. So there you have it. Yes? So one very common mistake we all make in our life is, we always tend to, postpone what we truly love doing to some time later in our life. We focus exclusively on our careers. We focus on building our careers, setting up our practices, our clinics, and the pursuit of our goals, that we fail to find time for anything else. Now, this is the mistake. We think that once we are settled in life, we will find time for everything. We will find time later on to pursue our passion and our hobbies and interests. Sadly, the truth is that this rarely happens. As you grow older, you are destined to grow more successful. Having come out from this prestigious institution, you are destined to grow more successful. As you grow older, you are more likely to lose interest in pursuing a hobby or passion. So, from someone like me who was lucky to be able to find my passion and be able to pursue it after 40 years of age, my most sincere advice to all you young dentists is to find something that you will look forward to doing every single day with lots of happiness. Now, once you find your passion, once you have discovered your passion, try to practice it every single day. Spend time pursuing it. Any time spent on your passion is good. Don't think that I can only spend 5 minutes a day or 10 minutes a day. 10 minutes is good. But the most important key is being consistent. Practice it regularly so that it becomes your second nature. See, you need to remember that the word motivation is highly overrated. It's overrated because you are not going to wake up every day feeling motivated. You are going to have bad days, you are going to have good days. So do not depend upon your motivation for your passion or your hobby to prevail in your life. The only way it can prevail in your life is through sheer discipline and consistency. You want it to become a habit because once your motivation dies out, only habit is going to prevail. Now take the example of toothbrushing. See, when you're traveling or you're sick, you might skip brushing once or twice, but then you feel uneasy if you're not brushing a lot, irregularly, right? You feel queasy, you are not very happy with it. So eventually you will come back to, you will start brushing all over again. So this is how how inseparable you need to, you should be from your passion, that it becomes a habit. Now, the last thing I want to tell you is, and I feel today, standing here, I am the most qualified to talk to you about it. It is your health and fitness. See, today, what do you think is the biggest status symbol? It is not a big bank balance. It is not a luxurious sports car or a foreign vacation. It is being fit and healthy. It is being fit and healthy not just when you are young, but as you grow older. You need to grow older gracefully, age gracefully. Being fit and healthy should not be your goal. Let me repeat, being fit and healthy should not be your goal. It should be an ongoing journey. Why? Because if you keep it as a goal, what happens? Once you reach a goal, it's over. Okay?
I want to achieve this. I want to learn swimming. Once you learn swimming, then what? So it should be a journey. It should be a lifelong journey. Okay. So remaining active and energetic, it has got other benefits, physical and emotional benefits apart. Whatever you have heard of, remaining fit and healthy. Besides that, there is one more angle to it. You are going to inspire and attract a lot of people, and it is going to give you a huge, unprecedented gains in your career as well, in your practice as well. So, what I want you to think about today is find your passion, discover your passion, connect it with health and fitness like I have done, and you are going to enjoy this journey. Now, you may fall sick. Your journey may not always be the same. And it may not be at the same pace. For different people, it may be at different paces. It may depend on your life situations also. For some, it may be a very fast journey. For others, it may be slow. But then, what you should learn to do is you should learn to understand, to enjoy it nonetheless. Sometimes there may be breakdowns because of illness, disease. But then remember, it's our body. Repairs are always possible. And you can pick it up from where you left. So let me not take this any further. I hope you've got the message. Let me sign off for the day with a Sanskrit quote from the Upanishads, popularized by Swami Vivekananda. Uttishtata Jagrata Prapya Varani Bodhita. Arise, awake, and do not stop until your goal is reached. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you, sir. I'd like to request our chairman to kindly present a memento to Dr. Rupesh Suresh for his outstanding achievements and for proving that the life of a dentist isn't just limited to dentistry alone. Thank you, sir. On this joyous occasion, with our beloved interns graduating and preparing themselves to take on the next chapter of their lives, it is indeed with a glimmer in our eyes and pride in our hearts that all of us, parents, teachers, staff members, and juniors are present here to share in their celebration today. Indeed, a batch that we all hold closest to our hearts. These young budding doctors, our beloved brothers and sisters, each and every one of us juniors have so many priceless memories and moments with you. And although we're a bit sad to see you go, we couldn't possibly be happier for you. Wishing you the best of success in your days to come. We request our chairman, guests of honor, principal, and all dignitaries on the dais to kindly step forward and present our graduating interns with their memento and scroll. We request the interns to kindly step forward as their names are announced. First step, we have Dr. Safar S., son of Mr. S.M. Salim and Mrs. Fatima. This young man from Nedumangad is a favorite to many. He has earned his own place in every department during his college years. Dr. Safar is a personification of selflessness and hard work. Wishing you all success and happiness in your future. Up next, we have Dr. Abhilash G. Nair, son of Mr. Gopakumar K. and Mrs. Minimol K. Hailing from Trivandrum, he is a calm and composed person, an admirable dentist, and a good friend to his fellow mates. We wish you all the best for your future endeavors, Dr. Abhilash. Dr. Achut Mohan, son of Dr. Taj Raj Mohan and Professor Dr. D. Raj Mohan. Native of Pandalam, he is a very dedicated and committed dentist. An amazing friend, his cheerful and delighted personality has gained him popularity. Congrats, Dr. Achut. Dr. Amrita Ajay, daughter of Ajay Simram and Mrs. Manjusha, wife of Dr. Uma Shanga, hailing from Trivandrum.
She is one of the most talented and hilarious persons of 2017 batch, a fun-loving, energetic dancer and one of the pillar of the Yugens batch. Congrats, Dr. Amrita. Dr. Grishma BP, daughter of Mr. Premachandran and Mrs. Bindu Kumari. Hailing from Papanakot, she is a very jubilant, ambitious and enthusiastic girl in all cultural events. Her lively nature brings extra energy to the ones around her. Congratulations, Dr. Grishma. Next we have Dr. Tansina Jalil, daughter of Mr. Jalil and Mrs. Nadira Jalil. This bold and fearless soul, hailing from Pallana, has been a hard-working and passionate student throughout. Her naturally good human and entertaining persona is truly worth mentioning. Congrats, Dr. Tansina. Dr. Jisha Saji, daughter of Mr. Saji and Mrs. Shirley. This bold soul hailing from Rajasthan has been one of the front runners of the batch in both academics and clinics. Her unwavering enthusiasm and talent in scholastic and sports arena has made Dr. Jisha popular among college mates. Wishing Dr. Jisha an amazing future ahead. Dr. Sajina JS, daughter of Mr. Jafar and Mrs. Safina Bibi and wife of Mr. Faisi. Hailing from Palod, she is an optimistic and open-minded person. This mum to be love for music and dance is limitless along with her flair to fashion. Congrats, Dr. Sajna. Dr. Shiva Prardhana Saishiv, daughter of Mr. R. Saishivan and Mrs. Shiva Saishiv. A native of Varkala, being a single daughter to her parents, she never lets them down. She has been consistent with a supportive presence both on stage and behind the scenes for all batchmates. Wishing you a bright future ahead, Dr. Shiva Prardhana. Dr. Hridya A, daughter of Mr. Madhukumar and Mrs. Anita Devi, native of Trivandrum. She is a vibrant, energetic singer and a fun-loving girl, which has made her one of the most admirable personality in her batch. She also has great desire to achieve her goals. We wish you all the best for your future. Dr. Razina R, daughter of Mr. Mohammad Nazir and Mrs. Ramla, wife of Arshad Ahmad. This energetic daughter is a proud native of Bhimapalli. She is the epitome of vibrance and enthusiasm. Dr. Razina is notorious among her batchmates for her clinical and academic skills. We wish you all success and happiness ahead. Next up, we have Dr. Sangeeta Ravindran, daughter of Mr. G.P. Ravindran and Mrs. Beena Ravindran. Hailing from Artingal, Dr. Sangeeta has constantly impressed all with her exceptional scholastic skills. With her ambitious nature, she holds a great passion for movies and creative writing. Wishing all the best, Dr. Sangeeta. Dr. Abhita S, daughter of Mr. Srilal V.S. and Mrs. Lily G, wife of Jijin KJ. She is hailing from Trivandrum. She is a very hard-working and committed dentist, very studious and brilliant student, also known for her skill in classical dance. We wish you all success in future, Dr. Abhita. Next, we have Dr. Hind, daughter of Mr. Majid and Mrs. Fasila, native of Thrissur, who has a perfect Thrissur accent, very friendly person who can capture others' hearts through her tales. Also very heartful, and we wish her all the best. Dr. Manisha Manoj, daughter of Mr. Manoj Kumar and Mrs. Sina, wife of Dr. Srijit R. Venu, hailing from Uttapalam, an introvert by heart. Her kind and calm personality has always been a helping hand for all around her. She is also an avid reader and an ardent food lover. Wishing Dr. Manisha a hearty congratulations. Next, we have Dr. Aparna Raj, daughter of Mr. Pushparajan and Mrs. Gigi and wife of Nitin. Hailing all the way from Trivandrum, she is a well-determined and hard-working student, a very active participant in all cultural programs. Let all your dreams come true, Dr. Aparna. Dr. Marsha Robin,
daughter of Mr. Robin Joseph and Mrs. Katharina Gina Robin, Dr. Marsha, a native of Ernakulam with a beautiful smile and joyful personality, has made sure that she leaves her own mark on dentistry as well as a passion for modeling. Her comparing and dancing skills are also to be noted. We wish you all the very best, Dr. Marsha. Next, we have Dr. Rahana Rashid, daughter of Mrs. C.H. Rashi and Mrs. Shamina, wife of Mohammad Shaheen and mother of Tamir Shah, a native of Alua. This supermom of the batch is a passionate speaker and a brilliant student. We wish you all the best. Dr. Ranjita Raju, daughter of Mr. Raju K and Mrs. Purnama Raju, hailing from the land of Kumarakam. Dr. Ranjita is well known for a humble and innocent persona. A person of few words, she enjoys lending a helping hand to those around her and keeping them motivated. Wish you the best of luck in your future endeavors. Next, we have Dr. Arya A, daughter of Mr. Anil Kumar and Mrs. Geeta Anil Kumar, native of Trivandrum. She is an amalgamation of bold and beautiful, a very responsible rep of 2017 batch, a passionate dancer and an active participant of all cultural programs. We wish you all the happiness in future, Dr. Arya. Dr. Shahina MT, daughter of Mr. Maheen and Mrs. Tanuja Maheen, wife of Mr. Mohammad Haris, a native of Puar. Dr. Shahina has been an adventurous and trustworthy organizer throughout her college life. Her creative spirit and charismatic aura is quite remarkable. Best wishes, Dr. Shahina, on your journey. Next we have Dr. Tirtha SL, daughter of Mr. Shivashankar Kumar and Mrs. Lega, a native of Chandanathopa. Dr. Tirtha is a selfless and genuinely hardworking individual. Her calm and collected attitude is definitely noteworthy. Wishing Dr. Tirtha all the very best. Dr. Aprita G.S. Nair, daughter of Mr. Gopal Kumar Nair and Mrs. Suma Devi, wife of Mr. Abhijit LR, native of Trivandrum. She is a very hardworking and studious girl, known for her admirable skill in clinical procedures and active participant in all programs. All the best wishes for your future endeavors, Dr. Amrita. Next we have Dr. Fatima Sumaya BN, daughter of Bashir and Nurunisa, wife of Riyaz Liaquat, native of Trivandrum and mama of Emir Hadi. She is a very joyful and fun-loving personality known for a smart and bold character. Congrats, Dr. Fatima. Dr. Gauri S. Prasad, daughter of Mr. T.S. Hari Prasad and Mrs. Simi, wife of Gautam. Hailing from Trivandrum, she is a very fun-loving girl with a cheerful nature, hard-working and bold character. Congrats, Dr. Gauri. Dr. Swati P.S., daughter of Mr. Soli Sadanand and Mrs. Bindu K.S., hailing from the town of Karet. Dr. Swati is a serene and soft-spoken soul. She is a dedicated pet lover who strives for perfection in everything she does. Wishing you a career and life filled with all the success. Dr. Gautami, daughter of Mr. B. Vikraman and Mrs. Sheila Sarojam, hailing from Trivandrum. She is a well-determined and hard-working student, very cheerful and lovable personality. Congrats, Dr. Gautami. Next we have Dr. Ashkar Mohammed N, son of Mr. S. Naushad and Mrs. Hamila Bibi,
Hailing from Trivandrum, he is known for his immense dedication and commitment towards patients and clinical works. A humble personality and studious who is aiming for greater heights. We wish you all the very best. Dr. Shabina B., daughter of Mr. Shamim and Mrs. Bindu, hailing from Kovalam. Dr. Shabina, an ambitious and outgoing soul, is a hard-working person. Her motivational energy and chic attitude is one that is complimented by all alike. Wishing Dr. Shabina all luck in her future endeavors. Next we have Dr. Fatima Shahjahan, daughter of Mr. Shahjahan, Mrs. Amina Abdul Aziz and wife of Jinshad. Hailing all the way from Kollam, she is one of the most energetic and extroverted girl who has proven her scholastic talent, being the best topper over the years, always an active participant in all cultural programs. All the best, dear. Dr. P.N. Namita, daughter of Dr. K.A. Naseem and Dr. B. Preeta, this energetic soul and underrated singing enthusiast from Peta is known for a strong personality and humorous nature. Her compassionate and fun character is truly mesmerizing to her college mates. Wishing Dr. Namita a beautiful life ahead. Next we have Dr. Nissi Elizabeth Abraham, daughter of Mr. Abraham Matthew and Mrs. Lali Abraham, hailing from Rani. Dr. Nissi is a strong and determined young woman with her impressive leadership abilities and constant motivation and energy. She makes sure to lead a spiritual life. Congratulations, Dr. Nissi. Dr. Nadia N.S., daughter of Mr. Najeem Abdul Rahman and Mrs. Sajina Najeem. She is a native of Trivandrum. Her charming and cheerful persona is a blessing to her friend circle. With a polite nature, she is always glad to be helpful to those around her. Wishing Dr. Nadia a bright and beautiful future ahead. Dr. Asmi Ashraf, daughter of Ashraf MT and Sajna Ashraf, wife of Fawaz and mummy to her little Ayat. Native of Karnagapalli, she is a very enthusiastic and ambitious and a passionate writer whose creativity and punctuality in her clinical works and studies has always been commendable. We wish you all the success. Dr. Shifa Faisal H., daughter of Mr. Faisal Habib and Mrs. Mumtaz Faisal, hailing from Edawa. Dr. Shifa is known for her energetic and charming character. A true sports enthusiast, she makes sure to support and comfort her friends at all times. Congratulations, Dr. Shifa. Dr. Hashiba Ashraf, daughter of Mr. Ashraf and Mrs. Shami Banu, native of Katagada. She is a very talented and skillful dentist, known for her perfectionism in preclinical works. She is also a great friend who is always a helping hand to others. A very joyful and fun-loving girl. Let all your wishes come true, Dr. Hashiba. Dr. Afida M., daughter of Mr. Abdul Rahman and Mrs. Jamila, fiancée of Ajmal, native of Wayanad. She has proved her scholastic talents throughout the years, well known for her passion in dancing and enthusiastic nature in clinics, and always a help to her juniors. We wish you good luck for your future endeavors, Dr. Afida. Dr. Alisha Harris, daughter of Mr. Haris Rahman and Mrs. Surya Harris, and wife of Said Abdullah Omar. Hailing from Tiruvalla, she is a multi-talented and proficient girl with passion. Her skill, brilliance and commitment is evident in all her undertaken works. Congratulations, Dr. Alisha.
Dr. Neeraja GM, daughter of Mr. Gopal Krishnan Pillai and Mrs. Mini, wife of Mr. Arun Vijay. This ambitious and charming doctor is a native of Kilimanur. Her sweet and dedicating personality is truly admirable. Congratulations, Dr. Neeraja. Dr. Parvati S. Kumar, daughter of Mr. Sadi Kumar and Mrs. Bindu, wife of Mr. Sandeep and mother of little Anvit Sandeep Shiva. Hailing from Bengod, her bold and beautiful personality is adored by all around her. Her determination and dedication is definitely worth mentioning. Congratulations, Dr. Parvati. Dr. Reema Naziruddin, daughter of Mr. Naziruddin and Mrs. Sheba. Dr. Reema, a native of Artingal, is undoubtedly one of the batch's most kind-hearted and lovable person. With a charming and delightful nature, she sets out with a dedication for her profession and passion alike. Congratulations, Dr. Reema. Next we have Dr. Shifna P. Umar, daughter of Mr. Umar and Mrs. Shajida and fiance of Mr. Aga Shafi. She is an energetic and vibrant young doctor hailing from Guruvayur and an adventure lover at heart. She mesmerized her batchmate with her dynamic and enthusiastic spirits. Wishing you all the very best. Dr. Tahani N, daughter of Mr. Badruddin S and Mrs. Niza Begum, wife of Dr. Ajin Shah, a native of Chulimanur. She is a confident and hard-working doctor. With her innocent and modest nature, Dr. Tahani has proved her academic excellence throughout her college years. Best wishes for a brilliant future. Next we have Dr. Neha A, daughter of Mr. Abdul Naseem and Mrs. Shiji, wife of Mr. Sajin. She hails from the town of Ayur. Her humble and down-to-earth nature mesmerizes everyone around her. She never fails to lend a helping hand to those around her. Wishing Dr. Neha a bright future ahead. Dr. Amina JF, daughter of Mr. Jalaluddin and Mrs. Fatima, wife of Suhair, hailing from Trivandrum. She's a very hard-working, caring and friendly person. Also, her level of dedication towards her patients is always commendable. Wishing Dr. Amina a beautiful future ahead. Next we have Dr. Shamima P.A., daughter of Mr. Abdul Nasser and Mrs. Sheba Nasser, wife of Amal Faiz. She is a calm and composed young doctor from Varnapalli. She enjoys being a voracious reader and devoted movie lover. Dr. Shamima's poetic skills are definitely worth the mention. Wishing her bright and beautiful life ahead. Dr. Shritu Shivan, daughter of Mr. Shivan Pillai and Mrs. Anita Shivan, hailing from Varkala. Dr. Shritu stands out with a sarcastic and equally delightful personality. With a hard-working nature, she makes sure to leave a mark on academics and clinics alike. Wishing Dr. Shritu a beautiful future ahead. Next, we have Dr. Renu Rahman Pullikal, daughter of Mr. Mujib Rahman Pullikal and Mrs. Sauda Bivi, hailing all the way from Maur. She is an exceptional artist and a passionate dancer. Dr. Renu, her hardcore bibliophile, is a photography enthusiast. We wish you all the very best. Dr. Arati BT, daughter of Mr. Bhuvaneshwaran and Mrs. Vitabai. She is hailing from Alapura, a very determined and ambitious girl with magic in her hands. Her skill in clinical and preclinical worlds have always been admirable. Well known for her humble and innocent personality, we wish you all success in your future endeavors, Dr. Arati.
Next, we have Dr. Needu Teresa Raju, daughter of Mr. Raju Thomas and Mrs. Mary Kutti. Hailing from Changanassery, Dr. Needu is known for her kind-hearted and innocent nature. Her blissful mindset and mind and pleasant attitude makes her unique. Congratulations, Dr. Needu. Dr. Aishwarya Biju, daughter of Mr. Biju CR and Mrs. Manju Biju, hailing from Pattanamthitta. She is an amazing friend with a cheerful personality, very hardworking and studious, and much talented in all the clinical procedures. Wishing you all the best for your future endeavors, Dr. Aishwarya. Next, we have Dr. Amjada S. Hakim, daughter of Mr. Abdul Hakim and Mrs. Sethi, wife of Akram Ramzan, native of Trivandrum. She is a well-determined and hardworking girl with a great passion in dentistry. Known for her innocent and joyful nature. Congrats, Dr. Amjada. Dr. Anzia Khan, daughter of Advocate Najib Khan and Nargis Khan, native of Ernakulam. She is a voracious reader and a talented MC of Eugene's batch. Very dedicated and kind-hearted girl, always a helping hand to others, known for her admirable teaching skills. Congratulations, Dr. Anzia. Next, we have Dr. Arya MS, daughter of Mr. Madhusudanan Nair and Mrs. Sridevi, residing in Nemam. She is a very calm and composed person who is also a very studious and known for her innocence, kind, compassionate and a well-determined person. All the best wishes, Dr. Arya. Up next, we have Dr. Jisha JP. Congratulations, Dr. Jisha JP. We wish you all the very best in your future endeavors. Dr. Shahnaz Sabruddin, daughter of Mr. Sabruddin and Mrs. Shamla, wife of Mr. Najim Shah, a native of Vallakadavar. Dr. Shahnaz is one of the most kind-hearted and genuine person of her batch. She is a family-oriented person and makes sure she puts her heart and soul into everything she does. Best of luck, Dr. Shahnaz. Dr. Fasila Shahjahan, daughter of Shahjahan MA and Latifa, native of Pattanamthitta. She's a very calm and humble person with a delightful nature. Also very hardworking student and known for her punctuality in attending classes. Congrats, Dr. Fasila. Next, we have Dr. Najma Essen, daughter of Mr. Sakriya and Mrs. Nasina, wife of Mr. Ajmal, hailing from Kilimanuru. With her calm and composed personality, Dr. Najma is popular among her batchmates for her efficient clinical skills and punctuality. We wish her a future filled with happiness. Dr. Sadia S., daughter of Mr. Senuddin and Mrs. Shamla Senuddin. Dr. Sadia is a native of Nedumangar. Her compassionate and genuine personality is truly a gift to her batchmates. She makes sure to constantly motivate and encourage all around her. Wishing Dr. Sadia a bright future ahead. Next, we have Dr. Shamina Subair, daughter of Mr. K.M. Subair and Mrs. Najat PM, wife of Advocate Salman Faris,
Hailing from Elur, Dr. Shahina's amiable and warm nature is one that has charmed our batchmates. This innocent soul flawlessly handles all academics and clinics as well. We wish you all the success. Dr. Anzia PP, daughter of Koyandi and Mrs. Hairanissa, wife of Dr. Syed Rashi, hailing from Calicut. She's a very skillful doctor and studious person, always punctual in clinical and academic works, a helping hand to her batchmates, always brings in a positive vibe. Congratulations, Dr. Anzia. Next, we have Dr. Anjita A.L., daughter of Mr. Anil Das and Mrs. Laila Mani, wife of Jason Raj, hailing from Arukara. She is a compassionate, well-determined girl with a strong passion, known for her friendly character. Congratulations, Dr. Anjita. Dr. Famia Sainuddin, daughter of Mr. Sainuddin and Mrs. Bushra, wife of Mr. Hafiz Latif, hailing from Kayamkulam, a very calm and composed person, also hardworking and a passionate dentist. Congratulations, Dr. Famia. Next up, we have Dr. Reba Thomas, daughter of Mr. Thomas Cherian and Mrs. Binu Thomas, hailing from Omallur. Dr. Reba is a synonym of unbreakable determination. With a radiant and joyous nature, she makes sure everyone around are always in high spirits and entertained. May your future be bright as you smile. Up next, we have Dr. Saima Fazila Bibi, daughter of Mr. Kabir and Mrs. Fazila Bibi, wife of Dr. Afzal Latif, hailing from Nemam. Dr. Saima is a last-minute savior to her exam-going mates. She's a compassionate animal lover and manifests confidence in everything she does. Best of luck, Dr. Saima. Next, we have Dr. Krishna S., daughter of Dr. Sudeep S. and Mrs. Smita Sudeep. Being a Trivandrum native, she is one of the most hardworking and dedicated person of the batch. Her singing skills and helping mentality has received immense appreciation throughout her college life. Wishing Dr. Krishna a bright future ahead. Dr. Amina Bibi, daughter of Mr. Utubat and Mrs. Adina Bibi, wife of Shahan, hailing from Kollam. She's a studious and a committed dentist, a very hardworking, punctual student with a strong passion. Congratulations, Dr. Amina. Next up, we have Dr. Ashlyn Orr, daughter of Mr. C. Rabi and Mrs. Tamilarasi, and fiance of Dr. Albin Raj. Native of Trivandrum, she has a vibrant and cheerful personality, popular for her clinical skills and successful dancer among her batchmates. We wish you all the very best. Dr. Farsina I.S., daughter of Ismail R. and Sajina M. Ismail, hailing from Kollam. She's a kind-hearted and lovable personality, well-determined and ambitious dentist. All the best for your future endeavors, Dr. Farsina.
Next up, we have Dr. Fatima Sagir, daughter of Muhammad Sagir and Subaida Sagir and wife of Junaid Ismail. Hailing from Thrissur, she is an ambitious girl aiming for great heights. Always have been a part of college sports team. Congrats, Dr. Fatima. Up next, we have Dr. Radhika S., daughter of Mr. Srikumaran Pillat and Mrs. Reena Rajan PN. Hailing from Palakkad, Dr. Radhika, with an optimistic personality, never fails to motivate those around her. Her lively energy and zealous nature adds a boost to her extraordinary speaking skills. Wishing you good luck in your future endeavors. Next up, we have Dr. Rohini PS, daughter of Mr. Babu and Mrs. Sumangala Devi, a native of Nalanjara. Dr. Rohini's passion and love for dance is limitless. With a pure and innocent personality, she is hardworking and never fails to help those around her. Congratulations, Dr. Rohini. Up next, we have Dr. Megha S., daughter of Mr. M. Suresh Babu and Mrs. Sheba R. This bold and beautiful doctor from Varkala has proven her skills in both academics and clinics alike. A true friend and companion, she never fails to spread joy and happiness to those around her. Wishing you a hearty congratulations. Next up, we have Dr. Amrita G.S. Nair, daughter of Mr. Gopakumaran Nair and Mrs. Suma Devi, and wife of Mr. Abhijit. Native of Trivandrum, she is a very hardworking and studious girl, known for her admirable skill in clinical procedures and an active participant in all programs. All the very best, Dr. Amrita. Up next, we have Dr. Priyanka Devi, daughter of Mr. Jaykumar S. and Mrs. Krishna Veni S. Hailing from Papanankot, Dr. Priyanka is a multi-talented young woman. From dentistry to entrepreneurial skills, she has made a mark by portraying true sense of versatility. Wishing this aspiring endodontist success in all her future endeavors. Next, we have Dr. Renu S. Chandran, daughter of Mrs. Chandran and Mrs. Sheila. Dr. Renu is a native of Katakada. She is beyond a shadow of doubt the most energetic and extroverted of the group. Her courageous, hardworking and bold character is an immense inspiration to all. Congratulations, Dr. Renu. Up next, we have Dr. Fatima Farisi, daughter of Kilan Mohammed and Suja Bibi, wife of Mohammad Ramshi. Hailing from Trivandrum, she is a very friendly, innocent girl, well known for her kind-hearted and lovable personality, also a great dentist. Let all your dreams come true, Dr. Fatima. Next up, we have Dr. Shrudila S., daughter of Mrs. Satyan and Mrs. Suma. Hailing from the town of Karinagapalli, Dr. Shrudila is a perfect blend of a traditional and progressive outlook. With a simplistic and fun-loving character, she is always a joy to be around. Wishing you a very best for your future. Up next, we have Dr. Abira PC, daughter of Abbas PC and Mrs. Aisha, hailing from Calicut, a very fun-loving girl known for her mesmerizing voice and has amazed many with her songs. Her level of confidence and brilliance has cheered her to attain flying colors in academics. All the best for your future endeavors, Dr. Abira.
Next up, we have Dr. Asida Seenat Ayub, daughter of Mr. Ayub Rahman and Mrs. Seenat Ayub, a native of Kollam. She is an amazing friend and a great listener and has captured hearts with an empathetic nature, fun-loving and a hard-working student. We wish you all the very best for your future endeavors. Up next, we have Dr. Bhagya PS, daughter of Mr. Suresh Kumar and Preeta Suresh, hailing from Kumarapuram. She's a vibrant and energetic girl who's also very jubilant and enthusiastic in all cultural activities. An amazing friend to her batchmates and juniors, also hardworking and has showed brilliance in academics. Congrats, Dr. Bhagya. Up next, we have Dr. Akshaya Binu Hari, daughter of Mr. Hari Kumar S. and Mrs. Binu. Hailing from Trivandrum, she is one of the most enthusiastic, smart and an all-rounder of the UGEN's batch. Her charming personality has indeed made her popular among the juniors and seniors. A passionate teacher and a well-dedicated dentist. Congrats, Dr. Akshaya. Up next, we have Dr. Ashwini, daughter of Leila A. and Prabhu Kumar. Hailing from Kollam, she's a very enthusiastic girl whose dedication and commitment is admirable. Fun-loving and cheerful personality, great caliber in academics, passionate dancer who's also bold enough to speak her mind out. Let all your dreams come true, Dr. Ashwini. Up next, we have Dr. Shahana Sherin Kane, daughter of Mr. Abdul Aziz Kane and Mrs. Bushra K, wife of Mr. Mohammad Nawaz. Hailing from Manjeri, Dr. Shahana is one of the most energetic and enthusiastic person of the batch. With a bright and full of vigor attitude, she handles both clinics and academics effortlessly. Congratulations, Dr. Shahana. Dr. Ansi Mole, daughter of Mr. Dasayan and Mrs. Beulah Mercy, native of Trivandrum. She's a very innocent girl who is much talented in academics, much kind-hearted and lovable personality with a charming and delightful nature. Congratulations, Dr. Ansi. Dr. Bhavana PS, daughter of Mrs. Suresh Kumar B. and Mrs. Preeta Suresh. Hailing from Kumarapuram, she is a fun-loving, lively and a zealous girl who is a backbone to all the cultural programs. Very ambitious and a determined student of the 2017 batch. Congrats, Dr. Bhavana. Up next, we have Dr. Asna Sabu, daughter of Mr. A.R. Sabu and Mrs. Sheila Sabu. She's a very calm and composed person, very artistic girl with a fun-loving nature. Her hard work and dedication is admirable. We wish you all the best for your future. Next, we have Dr. Adira R., daughter of Mr. Ravindran and Mrs. Sunida, and wife of British, hailing from Palakkad. She is one of the most energetic and dynamic person of the 2017 batch. Her cheerful and optimistic personality has gained popularity equally among the juniors and faculty as well. Congrats, Dr. Adira. Up next, we have Dr. Binzia E.J., daughter of Mr. Ilyas A. and Mrs. Jalina Ilyas. Hailing from Trivandrum, she's a very jubilant and delightful girl. Her lively nature brings extra energy to ones around her. Also, her hard work and commitment has made her reach great heights in academics. All the best wishes for your future, dear. Up next, we have Dr. Nufla Sherin K., daughter of Mr. Abdur Rahman and Mrs. Fatima, wife of Mr. Rahmatullah. Dr. Nufla, a native of, is known for her excellence in academics and clinical skills throughout the years. She has captured hearts with her empathetic nature. Congratulations, Dr. Nufla.
next, we have Dr. Rinisha Salim, daughter of Mr. T.H. Salim and Mrs. Regina Salim, hailing from Perumbavu. Dr. Rinisha, with a fearless and bubbly attitude, is often called the karate kid of the batch. Her mesmerizing singing skills and love for animals are definitely noteworthy. May you get all the success and happiness you deserve. Next, we have Malaviga Estate, daughter of Mr. S. Jayachandran and Sheba, and mother of Ahanya. Hailing all the way from Kumarapuram, Dr. Malaviga is both a talented dentist and an amazing dancer. Her happy and dynamic energy at all times is a constant source of entertainment for all around her. Wishing you a lifetime of happiness. Up next, we have Dr. Azna Sadiq, daughter of Mr. E.K. Sadiq and Mrs. Rasia Sadiq, native of Ochira. She's a very studious girl and a woman of letters. Very fond of movies, cricket matches, and also a good criticizer. Let all success shower you up. We would once again like to congratulate Dr. Amarta ji, daughter of Girishan and Sindhuleya. We would like to apologize for an error on part of our announcement, and we once again like to congratulate Dr. Amrita. We thank all the dignitaries and request them to be kindly seated. I would like to invite Dr. Amrita ji, daughter of Girishan and Sindhu Lekha, once again onto the stage to collect her certificate. We profusely apologize for the mistaken announcement. Up next, I would like to invite our beloved principal, Dr. Rajesh Pillai, to administer the oath of an aspiring dental surgeon to the graduating batch. I request all the graduates to rise. Please raise your right hand and place your tassels to the left on the cap.
Please repeat after me. I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those dental professionals in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic nihilism. I will remember that there is art to dentistry as well as science, and that warmth, sympathy and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. I will not be ashamed to say, I know not, nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's well-being. I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me, that the world may know. Most especially must it read with care in matters of life and death. If it is given me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life. This awesome responsibility must be faced with great humility and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I will remember that I do not treat a decayed tooth or a cancerous growth, but a sick human being whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems. If I am to care adequately for the sick, I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure. I will remember that I remain a member of society with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body, as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live, and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. Now you may shift your tassels to the right. Congratulations of being inducted into the dental fraternity. Congratulations. Thank you, sir. I now call upon Shri Gigi Thompson, former Chief Secretary, Kerala State, and currently our Career and Academics Advisor, to render a felicitation on this occasion. PMS ഡെൻ്റൽ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ഡോക്ടർ PS താഹ, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ,
ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇടതും വലതും ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു ഡോക്ടർമാരെ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വലിയ ഡോക്ടർമാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സുദിനമാണ്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സുദിനം. ഈ ഇരുവശത്തും ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് പൂർണ്ണ ഡോക്ടർമാരായി. അതിലുള്ള സന്തോഷം 5.5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 6 വർഷത്തോളം കാത്തിരുന്ന് തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഡോക്ടർമാരാക്കി എന്നതിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്തും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിൽ വലുതും ചെറുതുമായ സഹായം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിലുള്ള സന്തോഷം. ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ പല ഉപദേശങ്ങളും നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഉപദേശം കൂടി നൽകേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ ചൊല്ലിയ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നതാണ്. 2013, 14, 15 വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ദില്ലിയിൽ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ എൻ്റെ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഡയറക്ടർ ജനറൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് വരുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ തന്നെത്താൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോവുകയായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടിൽ ആരും വന്നിട്ടില്ല. വോളിബോൾ കോർട്ടിൽ 2 പേർ മാത്രമുണ്ട്. ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലും ആരും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലവും സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. ഈ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ആരാവും ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വന്നതെന്ന് നോക്കാനായി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മുലകൂടി മാറാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ, കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുരുഷൻ പാടുപെടുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരട്ടകളായ 2 ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊച്ചുകുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, കുട്ടികളുടെ അമ്മ എവിടെ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബോക്സിംഗ് റിംഗ് ഇടിക്കൂട്ടിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട്, ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ. അപ്പോൾ അവർ തലയിൽ ഹെഡ് ഗിയറൊക്കെ വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവിടെ പേരെന്താ? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, അവരുടെ പേര് മേരി കോം എന്നാണ്. രാവിലെ 5 മണിക്ക്, കൃത്യം 5 മണിക്ക്, മറ്റൊരാളും വരാത്ത സമയത്തും തൻ്റെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂട്ടി, അതിലൊന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ്, കഷ്ടിച്ച് 6 മാസമേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ, അതിനെയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന് പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഈ സ്ത്രീയുടെ സമർപ്പണം എത്ര വലുതാണെന്ന് എനിക്കന്ന് ബോധ്യമായി. അവരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും അവരുടെ സമർപ്പണവുമാണ് ലോക അമച്വർ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനായി 6 പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി അവർ സമ്മാനിതയായത്. അതും പോരെങ്കിൽ 2012 ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതയ്ക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചു, വെങ്കൽ മെഡൽ. പിന്നെ 2014 ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഏഷ്യാഡിൽ അവർക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടി. 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ വീണ്ടും. ഇങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളുടെ, നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക തന്നെ ഉണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ 2ാമത്തെ സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ഭാരതം അവരെ ആദരിച്ചു. ഈ മേരി കോം ഇതെല്ലാം സാധിച്ചത് അവരുടെ സമർപ്പണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.
അന്നു മുതൽ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഫാനായി. അവരുടെ വീട്ടിൽ, മണിപ്പൂരിലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവരുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വാങ്ങി ഒരു ബോക്സിംഗ് അക്കാഡമി, സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബോക്സിംഗ് അക്കാഡമി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ അക്കാഡമിയുടെ പേര് മെറി കോം ബോക്സിംഗ് അക്കാഡമി എന്നാക്കി മാറ്റി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ഇന്ന് വിളിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഡോക്ടർമാരായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ചെയ്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾ എന്നും ഓർക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും അത് ഓർമ്മിക്കണം. സമൂഹം നിങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സംഭാവനകൾ എന്താണ്? ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സംസാരിച്ച 3 ഡോക്ടർമാരും ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരും അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്ന, ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറണമെന്നാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ സമർപ്പണമാവണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാതൽ. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ. Thank you so much, Ji sir. We always look forward to hearing you. As mentioned by our honorable guest of honor, Dr. Satish Kumar Reddy, no one rejoices in your success more than your own parents. With that, may I now request Mr. Sri Kumar, parent of Dr. Radhika Sri Kumar, to share his experience of raising his ward, enrolling in this esteemed college, and supporting her unconditionally through her highs and lows. ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ കാരണം ശ്രീ ചിത്ര കോളേജിലെ HOD വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വരുന്നത്. ഞാനൊരു സിംഗിൾ പാരൻ്റാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അപ്പം എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഭയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വന്നു. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോക്കി, അധ്യാപകരെ നോക്കി, പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കി, ഓരോരുത്തരെയും ഇൻഡിവിജ്വലായി കണ്ടു. അന്നും എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ജേണിയാണ് എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എളുപ്പമല്ല വിശ്വസിക്കാൻ. പ്രകൃതിയും സമൂഹവും ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനാണ്. മനുഷ്യനിലും പൊല്യൂഷനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അന്നാണ് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്നു, താഹ സാറെ കണ്ടു. അപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷകളില്ല. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് PMS കോളേജിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കാരണം സാറ് നല്ലൊരു ലോക്കോ പൈലറ്റാണ്. കാരണം ട്രാക്ക് തെറ്റാതെ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സാറിന് അത്ര ഡെഡിക്കേഷനാണ് കോളേജായിട്ട്. ഞാനും സാറും ഇവിടെ എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സാറും വിദേശത്താണ്, ഞാനും വിദേശത്താണ്. എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഫോണിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണയുടെ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണയുടെ അച്ഛനും എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പരിഭ്രമിക്കേണ്ട, ഈ വാക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴും എനിക്ക് പരിഭ്രമമാണ്. ശരിയേത്, തെറ്റേത്, നല്ലതെന്ത്, ചീത്തയെന്ത് എന്നെനിക്കറിയില്ല. കാരണം
എനിക്ക് ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു. ആരെയും വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെനിക്ക് PMS കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഓരോ രക്ഷിതാക്കളോടും ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വരുന്നവർക്കും ആർക്കും വിശ്വസിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാം, അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. നല്ല സ്വഭാവശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് അതെനിക്ക് പറയാം. കാരണം എൻ്റെ മോള് നല്ല സ്വഭാവശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വളർന്നത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹം, നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് PMS കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് സാറാണ്. സാറ് പാലക്കാട് കളക്ടറാണ്. എൻ്റെ വീട് പാലക്കാടാണ്, പുഞ്ചപ്പാടം. എൻ്റെ അച്ഛനൊരു അധ്യാപകനാണ്, അമ്മയുമായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും ഇല്ല. അന്ന് സാർ അവിടെ സയൻസും ജനസേവനവുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വന്നു. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല സാറിനെ ഞാൻ ഒരു ഷെയ്ക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു. അന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയാണ്. അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനെ സാറ് കണ്ടപ്പോൾ സാറേ എന്നാ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ പറയും അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട, സാറാണ് എന്നേക്കാൾ വലുത്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോക്കോൾ അല്ല വലുത്, ഏറ്റവും വലിയ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അധ്യാപനം. ഒരാളെ എന്താവണം എന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല, എന്നേക്കാൾ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല സാറിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. ഞാൻ കുട്ടിയാണ്, സാറന്ന് പാലക്കാട് കളക്ടറുമാണ്. പിന്നെ ഉഷാ ടൈറ്റസ്, ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ സാറ് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു 6 മണിക്ക് പോയി, എൻ്റെ വീട്ടിൽ 5:45 സാറ് വരും. സെക്യൂരിറ്റികളോട് പറയും ഒരു പരിഭ്രമവുമില്ല എനിക്ക്, നിങ്ങൾ അകത്തോട്ട് വരണ്ട, ഞാനൊരു അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്ന വാക്കാതെ. പക്ഷേ അന്ന് സാറ് കുറേ യങ്ങായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചുരുണ്ട മുടിയായി, ഏത് നേരം ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാറ് വരിക, ഏത് നേരവും ചിരിക്കും. ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും സാറും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്ന് അധ്യാപനം, രണ്ടാമത് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക. എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചിരിക്കില്ല, അത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് കിട്ടിയത്. ഓരോരുത്തരെയും ചിരിപ്പിക്കാനും ഓരോരുത്തരെയും ചിന്തിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കും. കാരണം ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മുഖം എന്താണ്? ചിരിക്കുന്ന മുഖം. അതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാഗ്യവും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ സ്വന്തം രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നോക്കണം. കാരണം ഓരോ രക്ഷിതാവിൻ്റെയും വേദന എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിതാവുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയൂ. ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ മോളെ എനിക്ക് വളർത്തി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യലി അല്ല, മാനസികമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന, ചെറുതല്ലാതെ. അതെനിക്ക് ഇവിടെ സേഫാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ PMS കോളേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും പറയാം, സേഫാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ട്രാക്ക് തെറ്റാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലെത്തിക്കും. അത് താഹസോറിനോടും താഹസാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷ്ണടാച്ചൻ, സുദീപ് സാറ്. ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കും, പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ വിളി ശല്യമാവണുണ്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇല്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല, എന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. താഹസാറും എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാണ്, ഈ കോളേജും എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. Thank you so much, sir, for that touching speech. I'm sure all parents of the graduating doctors can resonate with the feelings expressed. On behalf of the graduating batch, I call upon Dr. Azmi Ashraf to address the gathering and share with us her exhilarating experience of being a student of this premier institute. Ladies and gentlemen, esteemed faculty, proud parents, fellow graduates, and distinguished dignitaries on and off the dais. Myself, Dr. Azmi Ashraf,
And today, I, on behalf of all my fellow graduates, would love to express our sincere gratitude to Lord Almighty, our dear teachers, parents, siblings, and spouses for all the tireless efforts and blessings you all have put in to make this day as colorful as it is. Today, we gather here not just as individuals, but as a collective embodiment of hard work, perseverance, and the unwavering support of our loved ones. It is an immense privilege for me, as a fellow graduate, to stand before you and convey a heartfelt gratitude on this momentous occasion. First and foremost, let us extend our deepest appreciation to our parents, siblings, and spouses. Your unwavering faith in us, your sacrifices, and your ceaseless support have been the cornerstone of our success. You had been our guiding lights, our guardian angels, our pillars of strength, and our biggest cheerleaders. If it wasn't for your love, encouragement, and sacrifices, this day, which was once a distant dream, would not have become a reality. We want to acknowledge the understanding and patience of our families, to our parents who provided all the support during the most challenging moments, to our siblings who stood by us through thick and thin, and to our spouses who missed countless family gatherings. But your sacrifices didn't go unnoticed, because today we share our success together. We also want to express our gratitude to our mentors, the dedicated faculty members who have shaped our minds, nurtured our potentials. You have instilled in us knowledge, wisdom, and value that will serve as a compass in the years to come. Your guidance has been invaluable. And finally, for some of us like me, this journey meant leaving behind a little one at home. A love for our child and a commitment to education exemplify the extraordinary sacrifices made in pursuit of our dreams. As we move forward into the world, let us carry with us the lessons we have learned, the friendship we have forged, and the gratitude we feel in our heart. Our journey is just beginning, and we stand here today as a testament of what can be achieved with dedication and the support of our loved ones. And now, congratulations to my fellow graduates. Yugans, we did it! From 99 clueless teenagers on September 20th, 2017, to the graduating doctors who are still clueless though, on 29th of September 2023, a BDS life happened. Our journey through the world of academia has been a roller coaster of emotions. It has demanded sleepless nights, countless cups of coffee, and the occasional heartache when things didn't go as planned. But today, as we stand on the threshold of a new beginning, we can proudly say that every tear we shed and every drop of sweat we drained was worth it. And thank you once again to our families and mentors for making this day possible. As we step into the future, may we continue to make our loved ones proud and contribute positively to the community and the world at large. Thank you, and may our journey ahead be filled with success, fulfillment, and boundless opportunities. Thank you. Thank you, Dr. Rashmi. Now I invite Dr. Abhilash Ji Nair to share a few words with us. Good evening, distinguished guests on the dais, our Chairman Taha sir, Principal Rajesh sir, dear faculties, proud parents, dear and most importantly, the mesmerizing graduating class of 2023. Precisely a year ago, we watched our seniors wear these caps and gowns, deliver these very speeches, and step out of the gates of PMS for the very last time. Today, we are wearing the gowns. Our families are sitting here, and we are about to enter a whole new world ourselves. This moment is ours. On September 28th, 6 years ago, a bunch of unknown people from every corner of Kerala met for the very first time and started calling this place home. There were many ups and downs throughout our journey here. We made some very good memories, some bad ones, and some tragic ones too.
It was because of our perseverance, compassion, resilience, and determination that we overcame this melancholy that we faced that will surely help us carry us far in life. From standing clueless in anatomy class to extracting a tooth, from preparing a cavity in typhoidons to restoring a tooth in patients, from carving a tooth out of a wax block to accepting our graduation diplomas, we have come a long way. My dear friends, we are here no longer as students of PMS but as alumni henceforth. First and foremost, on behalf of all my batchmates, I would like to extend a heartfelt gratitude to all the dear parents in this audience today for their undying love and their continuous support, even in the not so best of times. To our dear faculties who helped us find our identities in this field, we often took for granted the time we had with you. It is only now that we are growing aware how instrumental you were in molding our future and to inculcate in us the values integral to our principles today. From letting us light the lamp on our induction ceremony, that now seems like a lifetime ago, we are forever grateful and we will never forget the indelible mark you have left on us. On this auspicious occasion, we are forever grateful for getting a wonderful group of juniors. We, as a batch, is very proud of conducting the All Kerala Interdental Arts and Sports Fest, Chakraview 2023, after a long 4-year gap, which undoubtedly gave us some everlasting memories. This only became possible due to the immense support we received from our dear junior batches, Wingsiders, Cranovians, Genesens, Xenolens, and Rovansians, as well as the PG seniors. To the non-teaching staffs, transport staffs, sisters, security staffs, canteen staffs, and everyone, thank you for being a part of our wonderful journey. It is time to ask the most demanding question on our minds. Are we ready? Following all the uncertainties and unanswerable questions that truly haunt us, the following resolutely remains true for each one of us. It is time, and we are ready, as we are bidding farewell to the place that fundamentally made us who we are. Every single person on this podium is an inspiration. There will be inevitable struggles and hardships ahead for us, and as a fellow friend who has known you for the last 6 years, I have complete faith in each and every one of you to be very successful in life. To everyone and everything associated with PMS, on behalf of all my fellow graduates, I say this: we will miss you. There is nothing more than we wish right at the moment to see our dear friend one last time, who is no longer with us today, Dr. Mohammad Mubin. Hope you are at peace, my friend. Thank you. Thank you, doctors. We'd like to take a moment to announce that we have just received a good news. The results of 3rd BDS University examinations have just been released, and it gives me immense pleasure to announce that PMS College of Dental Science and Research has achieved a 100% pass rate. Please put your hands together for our brilliant students who make sure the flag of PMS waves higher and higher. Next up, we would like to present the following awards to the young doctors. May we request our chairman, guest of honor, and all dignitaries on the dais to kindly give away the awards. First up, we have the award for topping the batch in a final year. We would like to call upon the batch topper, Dr. Sangeeta Ravindran. For procuring the highest attendance during a junior residency, we call upon Dr. Amrita G. S. Nair.
The Finishing School is a tailor-made value-added course catering to the overall clinical development of the junior residents. This program entails lectures, preclinical exercises and hands-on patient exposure in all dental procedures to mold our junior residents into full-fledged skilled dental professionals. These procedures include root canal treatments, tooth preparations, basic implantology procedures, pediatric endodontics, basic orthodontics as well as periodontic procedures. We had an enrollment of a whopping 35 participants in the year 2022 to 23 and we'd like to present them with a certificate of completion. To receive the same, first up we have Dr. Abhilash G. Nair. Next up, we have Dr. Afida M. Up next, we have Dr. Akshaya Binuhari. Next, we have Dr. Amarta G.S. Nair. Up next, we have Dr. Arati VT. Up next, we have Dr. Arya A. Up next, we have Dr. Ashkan Mohammed N. Next, we have Dr. Adira R. Up next, we have Dr. Azna Sadiq. Up next, we have Dr. Bhagya P.S. We'd like to request our graduates to kindly hurry up. We have with us Dr. Hridaya A.M. Next, we have Dr. Jisha Saji. Up next, we have Dr. Marsha Robin. Up next, we have Dr. Neeraja GM. Up next, we have Dr. Neha A.
Up next, we have Nefla Sherin K. Next, we have Dr. Rahana Rashid. Up next, we have Dr. Razina R. Up next, we have Dr. Reba Thomas. Up next, we have Dr. Renu S. Chandran. Up next, Dr. Renu S. Chandran. Up next, we have Dr. Rinisha Salim. Up next, we have Dr. Safar S. Up next, Dr. Shamima P.A. Next, we have Dr. Shamina Subair. Up next, we have Dr. Tirtha S.L. Up next, we have Dr. Radhika S. Dr. Shabina Begum. Up next, Dr. Gautami B.S. Dr. Nadia N.S. Up next, we have Dr. Sandra B. May I now call upon Dr. Vipina Roy. Up next, we have Dr. Achut Mohan. Up next, Dr. Devanand D.
Last but not the least, Dr. Malavika S.J. At the end of the program, an exit test was conducted where Dr. Aarti BT emerged as a topper. May I request Dr. Aarti BT to receive the award for Finishing School Program Topper and kindly share her experience of the finishing school with us. We thank the dignitaries and request them to kindly take their seats. When we pass out of the college, we should be able to do all basic dental procedures confidently. Finishing School program is one of the best clinical skill enhancement program. Will equip a young graduate to do all basic dental procedures confidently. Because in Finishing School program, I got hands-on training on various specialized clinical procedures like veneer preparation, crown preparation, RCT, minor flap surgeries, and apicification, pulpectomy, even implant placement, CBCT interpretation, and many more. Moreover, we got an opportunity to do all these things in patients under the guidance of senior staffs. So, Finishing School program made me more confident in doing all basic dental procedures, and now I am confident enough to manage a clinic alone or to work under a senior dentist. Thank you all teachers and Taha sir for giving us an opportunity like this. Thank you all. I now invite Dr. Arunima PR, Director of Undergraduate Studies, to render the vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. I am honored to have been entrusted with the responsibility of delivering the vote of thanks on behalf of PMS College of Dental Science and Research. Allow me to commence by extending my deepest gratitude to the Almighty for showering His blessings upon us throughout this day, thus ensuring the flawless and harmonious flow of this event. First and foremost, I would like to express my profound appreciation for our esteemed chairman, Dr. P.S. Taha, whose unwavering guidance and motivation were instrumental in the organization of this event. We are profoundly grateful for your exceptional leadership and support. Thank you wholeheartedly, sir. I would like to extend my gratitude to our distinguished chief guest, Sri Jeromic George IAS in his absence, District Collector of Trivandrum, for graciously accepting our invitation and contributing to the resounding success of this event with his inspirational words of wisdom. Thank Dr. Jeromic George sir in his absence. The guest of honor, Dr. K. Satish Kumar Reddy sir, Vice President of DCA, who has been courteous enough to be the part of this function, indeed a great honor for us. Thank you so much, sir, for your generous participation. I also extend my heartfelt appreciation to our guest of honor, Dr. Rupesh Suresh, Professor in the Department of Pediatric Preventive Dentistry at Malabar Dental College, for his presence and contribution to this occasion. Thank you, sir. I would like to convey my sincere appreciation to Mr. Gigi Thomason, sir,
who serves as an advisor in career and academics, for his invaluable guidance and support for this function. Thank you so much, sir. I am deeply grateful to Dr. Rajesh Pillai, our beloved principal, for his invaluable suggestions and timely guidance for this program. His contributions played a pivotal role in the success of this program. His meticulous supervision and systematic direction provided to all members of the organizing team were truly noteworthy. Thank you very much, sir. I also express my sincere gratitude to Dr. I. Verghese, our academic advisor, for giving us valuable advices and guidance for academic supports. Thank you so much, sir. I thank him in his absence. My sincere gratitude goes out to Associate Dean of Faculties, Dr. Sudeep, sir, for his timely advice and guidance. Thank you, sir. I extend special gratitude and heartfelt thanks to all the parents of our proud students and our cherished interns for their significant contributions to the success, grand success of this function. I thank you all. I wish to express my sincere appreciation and gratitude to all members of the organizing committee for their meticulous and systematic work, as well as their flawless execution of all assigned tasks, including those on the media, stage, ground committee, and food committee, and the reception committee. Your dedication ensured the success of this event. Thank you, all members of the organizing committee. I wholeheartedly thank the event management team, the Code Production, for their tireless efforts in setting up the stage and creating a delightful ambience for our college. Thank you, all the members of the Code Productions. I also extend our gratitude to Ambience Events for their prompt and efficient handling of all the arrangements. Thank you, all the members of the Ambience Events. Special acknowledgement and appreciation are due to our administrator, Dr. Biju Balachandran, HR manager, Mrs. Roshni, finance manager, Mr. Chakowarki, IT support team led by Mr. Sujit, campus manager, Biju, and security staffs, and all the housing keeping staff for their unwavering support for this function. Their behind-the-scenes efforts were pivotal to the success of this event. Thank you all. Finally, I want to express my gratitude to all the faculty members, postgraduate students, interns, undergraduate students, non-teaching staffs who attended this program and contribute to its success by providing their cordial cooperation, and thank you all. In conclusion, I want to emphasize that the graduation day will always be remembered as a celebration of teamwork, dedication, and excellence. Thank you all once again for their contributions and participation for making this program a grand success. Jai Hind. Thank you, madam. With that, we come to the conclusion of the official graduation ceremony of the class of 2023. May I request everyone to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है. We
we request the dignitaries to kindly make their way off the dais and join the audience in the front row. I would also like to request the parents to kindly take a step back and not crowd in front of the dais so as to avoid any inadvertent injury from any cracker that might go off. I would also like to let everyone know that we have arranged a delicious dinner feast for everyone present here. The graduates and parents are to head towards the R. Ahmed Auditorium. Staff and non-teaching staff are to head to the amenities. Students are expected to go to the new examination hall. From 6:15 to 7:15, first years and PGs. Apologies. From 6:45 to 7:15, first years and PGs. From 7:15 to 7:45, second year and third years. And from 7:45 to 8:15, final year part 1 and part 2 students. Ladies and gentlemen, we have finally reached the most awaited moment of IGNACIO 2023, when our beloved graduates will be tossing their caps high up in the air, a sign of the freedom of scholarship and a symbolic end to their graduate life. You have worked hard, you have succeeded, and now you should celebrate. This day signifies a new beginning for each and every one of you. The closing hour has finally arrived. Tomorrow, new challenges and opportunities await you as they further test your mettle as improving individuals. As you continue on your journey, may you look back on this very stage in your life with fondness and pride. May we please have the countdown? I welcome you all in kickstarting the countdown with us. Parents, please don't crowd in front of the dais.
We kindly request parents to step back a little. Kindly avoid crowding near the photographer. Requesting the parents to kindly step back and allow the photographer to do his job. Please avoid crowding near the photographer and the videographers. പാരൻസ് ഒക്കെ ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറയുവാണ്. ബാക്കിലോട്ട് നിന്നോ. ആരും വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യല്ല. മാക്സിമം ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കുക. വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പാരൻസിനോട്. സൈഡിൽ നിന്ന് നടന്നു വന്നാൽ പോരായിരുന്നു. I welcome you all in kickstarting the countdown with us in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
Oh, what was that? Can't just resist with my Malayalam. Polichadiki. So give it up for the Yugans once again. But isn't it too short for a vibe? Can we have a little more? Boy, you're a banger, Malapari gang. Machara kitty boy, kambu chulli manam. Kitty putti katti chitti anju pattu mangam. And I got a big boy, kannu putti paadum. Mr. Brown color chip, marble drip, right from the top, boy, that legit. What's the chain on your neck, boy, that's legit. Just in case when you hit, boy, got legit. And for one last time, give it up for the Yugans match! And now, to showcase the creative aptitude, the effervescent spirits, and the mesmerizing range of talents of our dearest graduating dental surgeons, we will now have a screening of the short film from the graduating batch of 2023. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. ജീവരാഗമധുലഹരിതാ സ്നേഹമെന്ന മണിശലഭമിതാ കൂടാരത്തിൻ പുളകമിതാ കുറുമണി മുല്ലപ്പൂക്കരിതാ കൂടാരത്തിൻ പുളകമിതാ കുറുമണി മുല്ലപ്പൂക്കരിതാ ഒന്നായി പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത വിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത വിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത വിമിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത വിമിലയെനിക്കൊന്നു കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത വിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത വിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത വിമിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത വിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം
So now can we have a look at the batch video? റിസൾട്ട് വന്ന ജയം സാഗേട്ടി ജീവിതാന ഹേമൈന്ദില ക്ഷണംലോ റിസൾട്ട് വന്ന ജയം സാഗേട്ടി ജീവിതാന ഹേമൈന്ദില ക്ഷണംലോട്ടമേന പുതുപുത്തൻ കാലം പുതുപുത്തൻ ലോകം ജനറേഷൻ തോറും മാറും പുതുലോകം ഇത് പുത്തൻ കാലം പുതുപുത്തൻ ലോകം ജനറേഷൻ തോറും മാറും പുതുലോകം ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് നെയിം? യുഗൻസ്. തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കാൻ മറക്കണ്ടേ എന്തോടോ ഈ ലോകത്തിൽ മറക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും സഹിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും എത്ര മണിക്കാ നിങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സില്? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരത്തില്ല, വേണേ കയറിക്കോ. അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലേ? എന്നാ പോവാം. ഇത്രയും നാളും ഒരു ബാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജ് ഈസ് അഡോപ്റ്റിംഗ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ സിസ്റ്റം. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ 100 പേരായിട്ട് ഇരുന്നവര് 3 ബാച്ചായിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ, ബി ആൻഡ് സി ബാച്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്.
തൊട്ടിട്ടില്ല കച്ചറ കാട്ടി നടക്കും ചക്കര കാട്ടി വെടക്കായി വടക്കും തെക്കും നടന്നു നടുപൊടി കൈക്കോട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല കയ്യിൽ തഴമ്പുമില്ല കൈപ്പത്തി കൊണ്ടൊരു കിതാബും തൊട്ടിട്ടില്ല കച്ചറ കാട്ടി നടക്കും ചക്കര കാട്ടി വെടക്കായി പുസ്തകമങ്ങനെ തിന്നുമടുത്ത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചതലായി മൊത്തം പേർക്കും പ്രാന്തായി This is my last question. Okay? ഇതിന് ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സാക്കാം. What is erythropoiesis? Erythropoiesis, ma'am, അത് ഞാൻ അറിയിക്കാമല്ലോ. ചേച്ചേ അതല്ലടാ, പണ്ടത്തെ ഫ്ലോപ്പും കൊറിയോ വീഡിയോയും ഡാൻസും അതൊക്കെ ഒരു കാലമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ shine upon that star. You show your love, God, you're beautiful. You told me you will be there for me. I feel your love, cause I do believe. I see you smile down on me. To love. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങളതിന് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന്. എല്ലാരും ആദ്യം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയിട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കൂ. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ലെമൺ സ്പൂൺ റേസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഈ സ്പൂണിന്റെ അറ്റത്ത് നാരങ്ങയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ ആര് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ലോ കാര്യം. നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ സ്പൂണിൽ നാരങ്ങ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കങ്ങനെ എന്റെ ചുറ്റുള്ളവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം എത്താൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ എത്തി വിജയിച്ചാൽ തന്നെ അതിലൊരിക്കലും എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനും പറ്റില്ല. എറിയടാ, എറി എറി.
Hello. 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 Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Hello. കീസ് നോക്കാവേ. ജോമറ്റേ കീസ് നോക്കാം. ഹലോ ചെക്ക്. വായിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൂസ്റ്റിക് നോക്കാവേ. ജോമറ്റേ അക്കൂസ്റ്റിക് നോക്കാം. ഗിറ്റാർ നോക്കിയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? Hello. Check. ഇനി കജോ നോക്കാവേ. എൻ്റെ രണ്ടും കിട്ടിയോ? വോക്കൽ നോക്കണ്ടേ? Hello. Check. Hello, check. Check. Hello, check. Hello.
வீட்டினில் கொடி வைக்கலாமா? நான் வாழும் வீட்டுக்குள் வேறாரும் வந்தாலே தகுமா? தேன்மல தேக்கக்கு நீதான் உந்தன் தோள்களில் இடம் தரலாமா? நான் சாயும் தோள் மேல் வேறாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா? நீரும் செங்கோலச்சேரும் கலந்தது போலே கலைந்தவனா? முன்பே வா என் அன்பே வா, உடவா உயிரே வா. முன்பே வா என் அன்பே வா, பூ பூவாய் பூ பூவாய். நானா கேட்டேன் என்னை நானே, நான் நீயா நெஞ்சம் சொன்னதே. ദൂരത്തു കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ഭാവം, അരികത്തു വന്നാൽ പാതിരാ പാൽക്കുടം. മുള്ളുള്ള വാക്ക് മുനയുള്ള നോക്ക്, കാണാത്തതെല്ലാം കാണുവാൻ കൗതുകം. നുലയുന്ന ഭൂമി മദനന്റെ വില്ല്, മലരമ്പ് പോലെ നിറമുള്ള നാണം, വിടരുന്ന പനിനീർ പരുവം മനസ്സിനുള്ളിൽ. ഹേ സലുമ സലുമ സലുമ, ഹേ സലുമ സലുമ സലുമ, ഹേ സലുമ സലുമ സലുമ, ഹേ സലുമ സലുമ സലുമ. ഗർ ഗർ ഗ പരി സ സനി ര സ സനി, ഗ ഗ ഗ പരി സ സനി ര സ സനി. ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ I'm thinking of you. ഇളനീർ കനവിലൂടെ I'm thinking of you. പുഞ്ചിരി കഞ്ചി കഞ്ചിക്കോ, മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ, മുന്തിരി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ, താൻ നിന്നക്കൽ തകതിമിയാടും ചന്ദ്രനിലാവേ. ഹോയ് പുഞ്ചിരി കഞ്ചി കഞ്ചിക്കോ, മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ, മുന്തിരി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ, താൻ നിന്നക്കൽ തകതിമിയാടും ചന്ദ്രനിലാവേ. തങ്കക്കൊലുസല്ലേ ഉരുകും കുയിലല്ലേ, മാരനുമയിലല്ലേ. തങ്കക്കൊലുസല്ലേ ഉരുകും കുയിലല്ലേ, മാരനുമയിലല്ലേ. देखते हैं तन मेरा, मन में छुप के है नजर, होंठ से जाके उनके नर्म होठों से मगर. गिनते रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले. क्या करूँ कैसे कहूँ, रात कब कैसे ढले. നെഞ്ചിനിലെ നെഞ്ചിനിലെ ഊഞ്ചലേ, നാളങ്ങൾ എൻ കണ്ണിലെ സിവന്തത് എൻ മഞ്ചലേ. ജാനുന 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 ജയ ജലേ ജാജലേ. So this last song, we are dedicating it to the passing out batch Yugans. ഈ നാട് ചുറ്റും ചൂളക്കാറ്റ്, ഉള്ളിൻ വാതിൽ തള്ളിപ്പോണേ, തെന്നി തെന്നി പാറിപ്പോകാനോ. ഈ പൂനിലാവും വെയിലും മഞ്ഞും മന്ദിച്ചോപ്പും പൂക്കും കുന്നും കാണുവാനായി ഒന്നിച്ചോടാൻ വാ. ഓ നേരം പോവണ കണ്ട, ഓ കാലം പായണ കണ്ട, ഓ തെന്നി തെന്നി തെന്നി
ഒന്നു മൗനം മുഴുന്നു താളം തൊഴുത്തു ചേരാമോ ഇഭൂവിലെങ്ങും വിശുന്ന കാറ്റായി തൊഴുത്ത് കൂടാമോ വാതിലടയ്ക്കാതെ താഴുമുറുക്കാതെ കാലം നിലയ്ക്കാതെ ഈ കാടും വീടും കേറിപ്പോകാനോ പറഞ്ഞേ ചെറുചിറകുകളടിച്ചുയരേ ജീവിതത്തിൽ ചുംബിച്ചിടാലോ പറഞ്ഞേ പല മതിലുകളിൽ ചുടച്ചേ സാഗരങ്ങൾ നീന്തി കയറാലോ
I request all the dance participants of the Eugen Smash to kindly report to the stage immediately. I would once again like to request all the dance performers of the Eugen's Bash to kindly report to the stage immediately. Sexy
ഇത് ഗാന്ധിഗ്രാമമല്ല, കൊത്തയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പകൽ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രാത്രി. ಅಸುರ ನಿರಾವಣ ಹರಿಸಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ವನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರಾಡ പത്ത് തല വീര്യം കൊത്തനാട് ശൗര്യം മുട്ടുമട കാത്തൊരു വീരം ദൂരം ചുമ്മാതെ ഞങ്ങൾ വികാരമില്ല വൈകൾ കടാരകേറ്റും നോക്കായിടം വരം ഈ ഒരു ഗതിയാനു മൂടിൽ കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്ന കൊള്ളാം ഇടഞ്ഞൊടുക്കെ ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെറുക്കൻ. തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളെ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. കരിമുകിലിൻ ജനലഴിയിൽ ഈ കൺമണിയെ നോക്കരുത്. ഇന്നതിന്നാർക്ക് ചേരണമെന്നത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം. रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी. रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी. अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले. What झुमका? What झुमका? What झुमका? ചിങ്ങമാസം വന്ന് ചേർന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. മേഘപ്പഴങ്ക് കൊണ്ട് മാനത്തെ കോട്ടക്കിട്ടി നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും.
കന്നിവയൽ തുമ്പകളിൽ തുമ്പി വന്നു തൊട്ടു പൂവോ നാണത്താൽ കണ്ണു പൊത്തിയോ പതുങ്ങിയെത്തണ പരൽ കുരുന്നിനെ താരാട്ടാനായി മെല്ലെ പറന്നിറങ്ങണ പറവ കുഞ്ഞിന് കൊതിയാണെന്നേ പതുങ്ങിയെത്തണ പരൽ കുരുന്നിനെ താരാട്ടാനായി മെല്ലെ പറന്നിറങ്ങണ പറവ കുഞ്ഞിന് കൊതിയാണെന്നേ പൂവരത്തിന്മേൽ ശരഭങ്ങൾ പറയാ കഥ പറഞ്ഞു രാവിതളോരം കണിമഞ്ഞിൻ കുളിരാൽ കുളിരണിഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചിരിക്കുവാൻ മറന്നൊരി കുറുമ്പിയാം കിളിമകളുടെ കുരു നില കുളിമൊഴികളിൽ ചിറകടിക്കുക നീ പൊന്നിൻ പൊന്നേ മഞ്ഞിൻ മണിയേ കാക്കൊത്തിക്കാവിലെ കാവതി കാക്കയ്ക്കും കായൽ വരമ്പിലെ കാക്കലഞ്ഞണ്ടിനും കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കാണാ കിന്നാരം കാണാ കിന്നാരം थिरक रे लड़क भड़क बंदा हो खलक तलक बंदा हो फिकर फिकर जिंदा हो बंदा हो सबड़ तोड़क बंदा हो पलक तलक बंदा हो सबड़ शुकर जिंदा हो बंदा हो धड़पन रंगारे धड़कन अंगारे तन मन गंगारे जिंदा बंदा हो अरे तन मन गंगारे जिंदा बंदा हो എന്ത് കലക്കണം അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ കലക്കാൻ ഇനി ഞാൻ കലക്കും പാടി പട്ടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പട്ടക മടിച്ച് പണ്ടിയ പട്ട കേറി അടട മീശ കൗണ്ടറേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താളമേളമംഗളം തങ്കമാന സംഘകാല തമിഴ് പാടി തേരിലേറി താളം തുള്ളാൻ അടി അമ്മാടിയേ അടിയെ പോവും നീ ഹരഹരോ ഹരാ 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor shake the top and go hard show it out hit it with the party hit it give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the top and go hard show it out hit it with the party hit it give me some more എന്റെ മോളെ പിറന്നാൾ വിളിക്കാൻ വന്നതാ എല്ലാവരും വരണം കൊള്ളാം കിടന്നൊടുക്കി തീർന്നേക്കാം வரவா அண்ணன் நான் இறங்கி வரவா தெல் கொடுக்கும் சிங்கத்தை சீண்டாதப்பா எவனடுத்து என் ரூட்டு மாறாதப்பா புகையில அறுவடைக்கு தயாரான அப்பனிட்ட களையெடுத்து தலைவலிய போக்கி பதக தலையெழுத்து ஆட்டாத ஆட்டம் போட்டா கட்டி வச்சு கோடியில கட்டி லாரில ஏத்தி அறுத்து போட்டு அனுப்பிட்டு ஃபேக்டரிக்கு இது சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா மஜாபா மஜாபா
ഒറ്റക്കാര്. ഇതിനകത്തെ ചതിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടോ? ചതിച്ചവരുണ്ടോ? ചതിച്ചില്ലേ നീരാളി, ചതിച്ചില്ലേ, ചതിച്ചില്ലേ, ചതിച്ചില്ലേ നീരാളി, ചതിച്ചില്ലേ, ചതിച്ചില്ലേ, ചതിച്ചില്ലേ നീരാ, ചതിച്ചില്ലേ, ചതിച്ചില്ലേ, ചതിച്ചില്ലേ നീരാളി, ചതിച്ചില്ലേ. Guys, ready to jump with us? All the boys in the house, can you make some noise? And all the beautiful girls out there, can you make some noise? And finally, PMS guys, can you all make a massive noise? Just ready to jump? Here we go. 1, 2, 3, jump! ഒന്ന് ചൂടായി വരണുള്ളൂ കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പാട്ടാട്ടോ അടുത്ത. என்னமோ ஏதோ முட்டி முளைக்குது மனது, வெட்டி எரிந்திடு நொடியில், வெட்டிய விழுது தவிர ஏதோ புரியலா புரியலா ஒரு காற்றை தேவையோ பதினதா உருவமில்லா காலை ஏதோ புரியலா புரியலா ஒரு காற்றை தேவையோ பதினதா என்னமோ ஏதோ வண்ணம் திரளிது கனவு, வண்ணம் திரளிது மனது, கண்களில் அழிது மனது. என்னமோ ஏதோ முட்டி முளைக்குது மனது, வெட்டி எரிந்திடு நொடியில், வெட்டிய விழுது தொடியில். மூச்சு காற்று ஆட்டுவாக்கு வைக்க போனேன், பக்கம் வந்து நிற்கும் போது எட்டி எட்டி ஏற்க போனேன். நெருங்காது பெண்ணே எந்த நெஞ்செல்லாம் நஞ்சாகும், அரைக்காது பெண்ணே எந்த நச்சங்கள் அச்சாகும். சிறு தரித்தா ஏதோ எண்ணம் திரளிது கனவு, வண்ணம் திரளிது நினைவில், வெட்டி எரிந்திட நொடியில்,
எங்களை தமிழ்ச்சி என்னமோ ஏதோ you looking so good மறக்க முடியல ஏன் மனமின்று you're so lovely இப்படியே இப்ப உன்னருகில் நான் வந்து சேவையில் lady looking like a Cinderella Cinderella naughty looking like a Cinderella lady looking like a Cinderella Cinderella naughty looking like a Cinderella lady looking like a Cinderella Cinderella lady looking like a Cinderella Cinderella என்னமோ ஏதோ என்னமோ ஏதோ முட்டி முளைக்குது மனதில் வெட்டி எழுந்திட நொடியில் கண்களை வலிது கனவில் ஏனோ துளியல்ல துளியில்லா ஒரு காற்றை ஏனோ துளியல்ல ஒரு காற்றை தேவையோ பரிமாறா புரியுது என் காதல் ഇതിൽ യാത്ര പോകാൻ എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്? അതൊരു ബുള്ളറ്റിലായാലോ? വേണ്ട, ബുള്ളറ്റ് വേണ്ട. ഓക്കെ, ബുള്ളറ്റില്ല. നമുക്ക് ബസ്, KSRTC വേണ്ട. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് യാത്ര ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഒറിജിനൽ പാട്ടാണ്. ഈ പാട്ടിൻ്റെ പേര് ദൂരെ എന്നാണ്, ദൂരെ. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഡാൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, here we go.
ഇടരാതെ പതരാതെ ഇനി നീളെ ഇനി നീളെ ഇടരാതെ പതരാതെ ഇനി നീളെ ഇനി നീളെ ഇടരാതെ പതരാതെ ഇനി നീളെ ഇനി നീളെ Here we go, PMS! നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംഗീത കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണോ? നിങ്ങൾ സൂപ്പറായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത പാട്ടിലോട്ട് പോണതിന് മുന്നേ വി ആർ 43 മൈൽസ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഷോ ആണ്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ വരെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ പേര് എവുജിൻ എന്ന. അപ്പോൾ എവുജിൻ ലൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷോ മുതലാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ 43 മൈൽസ് എന്നുള്ളൊരു അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആട്ടോ നമുക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ അടുത്ത പാട്ട് പൊളിക്കാം. मजा करी उड़ू मटा करी ए मजा करी उड़ू मटा करी ए मजा करी मजा करी ए मजा करी उड़ू मटा करी सारा जान कई दूर पड़क गो लचक मचक कई दूर डागर के बरस में ये इतनी सही अदा सही रखे हुई तेरी दिल तमन्ना हवा से अदा से भुर गई हुई बना रे मजा ए मजा करी उड़ू मटा करी उड़ू मटा करी उड़ू मटा करी हे ये गगन की बांसुरी से है, गगन की गुफ्तगू से, सूरज की रोशनी से है। उठियो ना दरियो कर मनमानी दरियो ना मुड़ियो कर नादानी। उठियो ना दरियो कर मनमानी बड़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। जान ले बरसाना ना 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 हवा बस्तान ले जान ले बरसाना ना 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 hey
மனதும் காதல் கிடையாது, கண்களில் ரத்தம் பெய்யாது, உன்னையில் செல்வம் கிடையாது, கண்களில் ஆண்கள் கிடையாது, கண்களும் காதல் கிடையாது, கண்களில் ரத்தம் விரியாது, உன்னையில் செல்வம் விரியாது, ஆண்களின் ரத்தம் விரியாது. பேசடிறது யாரதியே பவிழம் தூங்கடி கதியே கதியே வாழ்க்கையில் வெல்லவே தேக்கி வீசி பாலிசி வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி வாழ்க்கையில் வெல்லவே தேக்கி வீசி பாலிசி வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி ஊவசி ஊசி போல ஊவசி ஊசி போல ஊவசி ஊவசி take it easy ஊவசி ஊசி போல உடம்பு ரெண்டும் தேவையில்லை பாமசி வாழ்க்கையில் வானவில் take it easy பாலிசி வானவில் வாழ்க்கையில் வாலிபம் ஒரு ஃபேண்டசி வாழ்க்கையில் வானவில் take it easy பாலிசி Thank you so much. Alright. അടുത്ത പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു പാട്ടാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. Here we go. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായലൊരു പറ നെല്ലു കുളിച്ച് കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായലൊരു പറ നെല്ലു കുളിച്ച് നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ കാതുകുത്താൻ എപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മ ഷാപ്പിൽ കയറി വള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് കുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കയറി വള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് ആടിയാടിയപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ ആടിയാടിയപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ ആടിയാടിയപ്പ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് പൊന്നെ ആടിയാടിയപ്പ വരും
ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാര് മാത്രം. Here we go. All right. 1, 2, 3, 4. And now all the girls out there. And all together. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാലോ അല്ലേ? ഉഷാറല്ലേ ഉഷാറല്ലേ? All right. തന്ദിനത്താനെ താനാനെ തന്ദിനത്താനിന്നാനിന്നാനാനെ ഓ മാണിക്യച്ചിറകുള്ള മാറത്ത് കുളിരുള്ള വായാടി പക്ഷിക്കൂട്ടം വന്നുപോയി. കാടൊന്നു കാണാനായി കൂടൊന്നു കൂട്ടാനായി ആകാശപ്പുഴ നീന്തി തുടിച്ചു പോയി. കണ്ടു മലനിര ഓഹോ കണ്ടു താഴ്വര മാമരം കണ്ട് ചോര കണ്ട് ഇലകൾ കണ്ട് കായ്കളും ഓയ് തന്ദിനത്താനെ കണ്ടു വാഗപ്പൂവിൻ കൂട കണ്ട് മലയിലങ്ങി തറകളും വാനോടുന്നുണ്ടേ തേൻ കുരുമുണ്ട് കിളികൾ പലതുണ്ടേ. കണ്ടതുമല്ല കേട്ടതല്ല കാണാൻ കാഴ്ചകൾ ഓയ് തന്ദിനത്താനെ താനാനെ തന്ദിനത്താനിന്നാനിന്നാനാനെ ഓ തന്ദിനത്താനെ തന്ദിനത്താനിന്നാനിന്നാനാനെ. You guys are the best crowd.
know this, sing with me, okay? Swasti swasti sumahurtam sumangali bhava manavati. 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 Kanaline karayodi niyum paada snehamunda. Melugudinigala duruganiniyum pranayam manasirunda. இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே. அந்த நேரம் கண் பார்த்து கண்டலாகி போன நேரம் ஏதோ ஆச்சே. வானம் தீண்டி வந்தாச்சு, அப்பாவின் திட்டு எல்லாம் காற்றோடு போயே போச்சே. சானா என் வாசம் தேடி போனாலே வேறொன்றும் செய்யாமலே நான் ஆடி போகிறேன், சுக்குநூறாகிறேன். அவள் போன பின்பு என்ன நெஞ்சை தேடி போகிறேன். சானா வாழ்வுக்கும் பக்கம் வந்தேன். சானா சாவுக்கும் பக்கம் நின்றேன். Sana ஏனென்றாய் காதல் அங்கே. Sana everybody wanna know what I feel like I really wanna be here with you. It's not enough to say that we are made for each other, it's all that is so sad and true. Hosanna, be there when you call and I'll be there. Be there if the whole life was shared. I never wanna be the same, this time we rearrange. I take a step, you take a step from me, I'm calling after you. கண்ணலாகி போன நேரம் ஏதோ ஆச்சே. வானம் தீண்டி வந்தாச்சு, அப்பாவும் திட்டு எல்லாம் காற்றோடு போயே போச்சே. சானா வாசல் தேடி போனாலே, சானா வேறொன்றும் செய்யாமலே
நான் ஆடி போகிறேன் சுக்குநூறாகிறேன் அவள் போன பின்பு எந்த நெஞ்சு தேடி போகிறேன் ஓ சாரா வாழ்வுக்குள் பக்கம் வந்தேன் சாவுக்கு பக்கம் நின்றேன் ஓ சாரா ஏனென்றாய் காதல் அன்பே ஓ சாரா everybody Hosanna வாழ்வுக்கு பக்கம் வந்தேன் ஓ சாரா சாவுக்கு பக்கம் நின்றேன் ஓ சாரா ஏனென்றாய் காதல் அன்பே ஓ சாரா Thank you. അടുത്ത പാട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് I would like to introduce my band. On the bass we have RET. RET ഒരു ട്രിവാൻഡ്രംകാരനാണ്. And on the guitar we have അല്ല ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Okay, on the lead we have Dan from Bangalore. And on the drums we have ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുകാരൻ്റെ പേര് പറയാമോ? ഓ, എ റഹ്മാൻ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെയാണ് പാട്ടുകാരൻ. ഏറ്റവും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ആശിഷോ? ഞാനോ? On the drums we have യേശുദാസ് ചേർത്തലക്കാരനാണ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡ്. വി ആർ 43 miles. പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത പാട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ. അടുത്ത പാട്ട് പാടുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ മിന്നലടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ.
പുതുമോടിയിൽ മിന്നണം പല നിറമാടണം നാളെ വിധവകയാകയും നെട്ടും തൊട്ടിടും കനവിലെ ഭൂമി കൺവെൻഷൻ സ്റ്റാർ സ്ട്രീറ്റിലെ സ്റ്റൈലായി സിംഗിളായി കറങ്ങിടവേ ഓണം കേറിട മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിയിടും കീടങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇന്ന് പുച്ഛം മാത്രം ഗ്രാമമേ കണ്ടോളൂ നീ കാലത്തിനും മുന്നേ ഇവൻ ആഭാസമോ ആർഭാടമോ ആരോപണം ആവോളമാ All right, sing it. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 Thank you. 2018 batch ആരൊക്കെയാ 2017 ബാച്ച് സോറി. അപ്പോൾ അടുത്ത പാട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കരിയറിലോട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങിന് എല്ലാ ബെസ്റ്റ് വിഷസുമാണ് ഈ സോങ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണത്. ഹിയർ വി ഗോ. പാട്ടിൻ്റെ പേര് ഉള്ളിനുള്ളാകെ. ഹിയർ വി ഗോ. ഉള്ളിനുള്ളാകെ പെയ്യും തൂമഞ്ഞാൽ മെല്ലെ കാണാൻ വായോ പായും കാറ്റ്. നീയൻ കാതോരം മൂളും രാഗത്തിൽ കാണാതെനൂറുന്നു അറിയാതെ. പുലരിപ്പൂവേ അരികിൽ വായോ ചിറകിൽ പാറാൻ വായോ. പുടവത്തുമ്പിൽ പവിഴം തൂവും ഇളവയിലെ നീ വായോ. ഓ, കുളിരാർന്ന കാലം വാനം തൂവും നിറങ്ങൾ വഴിയേ നനുത്തൂവലും പെയ്തുവോ. ഇലകൾ മെല്ലെ പുളകം കൊണ്ടോ അണയാനാളം പുൽകെ അരികിൽ വന്നോ കിളിക്ക
ഈ പാട്ട് ഉള്ളിനുള്ളാകെ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഉള്ളിൻ ഉള്ളാകെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഓൾറൈറ്റ്. കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ ഞാനൊരു മലയാളം പടത്തിലൊരു പാട്ട് പാടിയായിരുന്നു. ബ്രോഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയായിരുന്നു. അതിനകത്ത് കാണാക്കുയിലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഗോ, കാണാക്കുയിലെ ഫോർ യു ഗൈസ്. ആരും കാണാതെന്നും ആരോടും ചൊല്ലാതെ കണ്ണാൽ തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നു നാം. ഞാനും നീയും തേടും നാളെത്തും വൈകാതെ ചായം തൂകും തമ്മിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ നിന്നാണം കാണാനായി നിൻ കോപം പാടാനായി എന്നാളും നിഴലായി തണലേകിടാമീ ജീവനിൽ നിന്നോരം മാറാതെന്നും മായാതെ. കാണാക്കുയിലേ കാണാക്കുയിലേ കണ്ണാടിത്തീരം നിറയെ കനവ് തരൂ. കാണാക്കുയിലേ കാണാക്കുയിലേ നീ നോവും നേരം ചിരിയായി എന്നെ തേടൂ. ഓ താരാട്ടായി മാറുമ്പോൾ ഓരോ നോക്കും വാക്കും നീയാകുമ്പോൾ പോകും തെന്നൽ പോലും നിന്നിടം മൂളുമ്പോൾ ഓരോ രാവും മെല്ലെ ഞാൻ മാറുമ്പോൾ താനേ നിൻ കാവൽ കണ്ടാകാം നിന്നോമൽ കൂടരാം ഉള്ളാകെ പകരാം പറയാക്കിനാമായി നീ വരൂ നിന്നോരം മാറാതെ മായാതെ. കാണാക്കുയിലേ കാണാക്കുയിലേ കണ്ണാടിത്തീരം നിറയെ കനവ് തരൂ. കാണാക്കുയിലേ കാണാക്കുയിലേ നീ നോവും നേരം ചിരിയായി എന്നെ തേടൂ. കാണാക്കുയിലേ കാണാക്കുയിലേ കണ്ണാടിത്തീരം നിറയെ കനവ് തരൂ. കാണാക്കുയിലേ കാണാക്കുയിലേ നീ നോവും നേരം ചിരിയായി എന്നെ തേടൂ. ഓ Thank you so much. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് സുഖിച്ചിരുന്നില്ലേ? ഒന്ന് ചാടിത്തുള്ളിയാലോ? here we go.
Say with me, PMS. Tagadara, tagadimidara, tagadimidara, tagadimido. Tagadara, tagadimidara, tagadimidara, tagadimido. Tagadara, tagadimidara, tagadimidara. Louder! Tagadara, tagadimidara, tagadimidara, tagadimido. ദയ്യന്താരോ പട്ടിമലം ഭരിച്ചേ ദയ്യം താരോ പട്ടിമലം മുടിഞ്ഞേ ദയ്യം താരോ കണ്ണൂരു കണ്ണീരും രക്തം ചെരിക്കടം മുടിഞ്ഞേ ദയ്യം താരോ തകതാരതാരോ
बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी रह गई, दुआ में मीठी गुड़दानी रह गई। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी रह गई, दुआ में मीठी गुड़दानी रह गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तू ही है निर्मोही कैसा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा न जा, आजा तू ही है निर्मोही कैसा परछाइया। സഖിയേ നീ കാണുന്നു എൻ മിഴികൾ നിറയുന്നു നൊമ്പരം. ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ, എന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ, അന്നു നാം തങ്ങളിൽ പിരിയും രാവ്, പറയാതെ അറിയാതെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഒരു നോക്കു കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ, ദൂരേക്കു നീ മാഞ്ഞതല്ലേ പ്രിയനെ. എൻ മിഴികൾ നിറയുന്നും വരം, ഇന്നും ഓർക്കുന്നുവോ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നുവോ, അന്നു നാം തങ്ങളിൽ പിരിയും രാവ്. ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ, എന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ, അന്നു നാം തങ്ങളിൽ പിരിയും രാവ്. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुमको पुकारे तेरी परछाइयाँ. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तू ही है निर्मोही कैसा परछाइयाँ देना. ശരിക്കും നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ
ചുറ്റുകരക്കാരും ഭരതന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും ഭരതന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും ഭരതന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ നാടാകെ ചുറ്റണല്ലോ നാടാകെ കൂടിയിട്ട് നാടാകെ ചുറ്റണല്ലോ ഒന്നാം കുന്നു നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നു ഒന്നാം കുന്നു നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ ഒന്നാം കുന്നു നടന്നോണ്ട് PMS ആവോ നാടാകെ ചുറ്റണല്ലോ നാടാകെ ചുറ്റണല്ലോ നാടാകെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര അവിയൽ ഫാൻസ് ഉണ്ട്? അവിയൽ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൻഡാണ് അവിയൽ. അടുത്ത ട്രാക്ക് അവിയലിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി അവിയൽ ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. എന്തായാലും പാടുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും എത്താൻ പോണില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ പൊളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവികോ
Here we go. Alright, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 2 പാട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അതിനു മുന്നേ I would like to thank PMS Dental College, all the union and all the management for having us. ശരിക്കും thank you so much for having us. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ അടിപൊളി ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടിയതിന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് PMS കോളേജ്. കോഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ അവരാണ് മൊത്തം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു കോഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് 2017 ബാച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 2 ട്രാക്സിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചാലാ? Here we go! आजा आजा दिल्ली छोड़े रात की मट्टी थोड़े कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक तो बोड़े आजा आजा दिल्ली छोड़े रात की मट्टी थोड़े कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक तो बोड़े कोई पैसे 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 के चल चल सड़कों पे होगी ढांढ आजा आजा दिल्ली छोड़े रात की मटकी थोड़े कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक तो बोले hey 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 all right let me introduce you the one and only RET bachelor life ആണ് അഭയം പൊന്നയ്യപ്പ അറിയാ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമയ്യപ്പ ജീവിതമാം കരിമലകൾ പേറി നടന്നൊരു യാത്രകൾ ബാച്ചിലർ ലൈഫ് അറിയാ പാപങ്ങൾ ജീവിതമാം കരിമലകൾ തേറി മറിഞ്ഞൊരു യാത്ര എല്ലാരും ഒന്നായി നടന്നേ പോവുക നാം തുടർന്നേ പോവുക നാം എല്ലാരും ഒന്നായി നടന്നേ പോവുക നാം തുടർന്നേ പോവുക നാം എല്ലാരും ഒന്നായി എല്ലാരും ഒന്നായി നടന്നേ പോവുക നാം തുടർന്നേ പോവുക നാം എല്ലാരും ഒന്നായി എല്ലാരും ഒന്നായി നടന്നേ പോവുക നാം തുടർന്നേ പോവുക നാം everybody check check check
सड़कों पे होगी ठंड ताना എല്ലാരും ഒന്നായേ എല്ലാരും ഒന്നാണ് എല്ലാരും ഒന്നായേ അടി തമറടിക്കണ കാലമായടി തീയാമ്മേ കാശിന്റെ ശാമത്തിൽ നടി തീയാമ്മേ തമറടിക്കണ കാലമായടി തീയാമ്മേ കാശിന്റെ ശാമത്തിൽ നടി തീയാമ്മേ 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 തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ 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 തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ 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 കാരനാണടി തീയാമ്മേ മുറിവാലൻ മീശയാണടി തീയാമ്മേ അങ്കമാലിക്കാരനാണടി തീയാമ്മേ തീയാമ്മേ തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ തീയാമ്മേ തീയാ തീയാ തീയാമ്മേ 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 drums, we have instruments. Our sound engineer Jerry, our manager Siddharth. Here we go. 1, 2, 3, jump.
for the night. Can you all scream? Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much.